flow zangu kalikali na wananishoati bila maganji, siendi mahali. Mnanilenga ni sawa, nikinyuria naongeza wachawa. Walai kitu si rahisi, unaweza choka hata kujiamini. Ni lini mtanidiscover? Ngoma ni zangu siimbi makava, ama mnangoja ni dispapa. God fungua milango, sa 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 God fungua milango. Maisha inanipiga kirambo, maisha inanipiga kirambo, maisha inanipiga kirambo, maisha inanipiga kirambo. Rambo, rambo, maisha inanipiga kirambo. Sa God fungua milango, sa God fungua milango, sa God fungua milango, sa God fungua milango. Nyasaye yigora miriango, Nyasaye yigora miriango. Ibariki, ifariji, nimechoka na life ya dhiki. Breakfast harufu ya ngiba, nikikosanga kichwani, alafu nagotea magwangi, nikisakanya uradi. Dish tembe kwa mtere. Sema Eric kwamba haya matokeo yanabadilika, yani tuseme hawa wawili William Ruto na Raila Odinga wako bumper to bumper. Pengine maoni yako ni yapi kufikia sasa? Ndio tunajua kwamba kura ambazo zimewasilishwa kwa sasa matokeo ni machache, lakini si kawaida vitu kama hivi kuonekana wakati kama huu. Kwanza asante sana kwa mwaliko. Pili, ni wakati wa kwanza ambapo tumeona matangazo ya kura, matokeo ya kura ya urais yakianza ama yakipatiwa utangulizi kando ama mbali na yale mengine. Kawaida huwa kwamba matangazo ya kura ya urais yanakuja ya mwisho. Jambo lingine ni kwamba jinsi ambavyo matokeo yanazidi kubadilika inaleta tumbo joto sana kwa wengi. Tayari ukiangalia maoni ya wengi iwe katika mitandao ya kijamii, tayari wengine wameanza kuumwa jinsi yanavyobadilika. Lakini utaratibu ambao unafuatiliwa na Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi ni kuhakikisha kwamba wanahakiki matokeo yote ambayo yanatoka katika vituo vya kupiga kura ambavyo vimewasilishwa na ile fomu 34A, alafu ambavyo baadaye kutakuwa na fomu 34B, baadaye C. Ndiposo ukiangalia jinsi ambavyo Citizen inaangazia matokeo haya, ningependa kueleza kwa wananchi kwamba waweze kuwa na ule utulivu, wasubirie kabisa hadi uhakiki ambao unatoka katika makao makuu ya Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi ifanyike hivyo. Tatu, najua kwamba kuna ile hamu ya wananchi kutaka kujua sasa ni nani ambaye atakuwa ni kiongozi wao kama rais na hivi viti vingine, gavana, seneta kadhalika. Na pia jambo lingine ni kwamba ukiangalia jinsi ambavyo kujumuishwa kunafanywa kwa matokeo haya, vituo vyote bado havijawasilisha matokeo hayo. Ndiposa tunaona kwamba kuna haya mabadiliko ambayo yanazidi kuja. Lakini kila mwanasiasa najua tayari wanafanya idadi yao. Najua kwamba vile vituo vya kampeni vya wawania viti vya urais pia wanafanya kampeni zao kutokana na wale maajenti ambao wako katika vituo vya kupiga kura. Ndiposa tunaona kwamba kuna wale ambao wanapeana takwimu ambazo zinaonyesha kwamba pengine fulani huenda akashinda ama pengine fulani atashindwa ama viti vingine vya wagavana kadhalika. Hivyo hiyo ni takwimu na matokeo ambayo yanajumuishwa na vikundi mbalimbali vya wagombea viti ama vile vituo vya wagombea viti vya urais. Sasa umetutajia hizi form 34A na hiyo nyingine. Kwa faida ya mtazamaji ambaye anatutizama hivi sasa, yeye hapo jana alikwenda akatekeleza jukumu lake la kupiga kura, hivi sasa amekaa kwenye runinga anaangalia matokeo. Lakini kuna taratibu ambazo IEBC inafuata kabla ya kupeana matokeo rasmi. Pengine tueleze tu fomu hii inahusiana na nini, ina kitu gani mpaka pale mwisho ambapo IEBC itakuwa inatoa matokeo rasmi. Ukiangalia kutokana na ule uamuzi wa mahakama ya upeo kwamba takwimu ama matokeo ya wapiga kura ambayo yatafanyika katika kile kituo cha kwanza cha kupiga kura ndio yatakuwa matokeo ya hakika na ya mwisho. Lakini kuna ule utaratibu ambao ni lazima ufuatiliwe kwamba baada ya kutoka katika kituo cha kupiga kura, fomu hizo japokuwa zinawekwa katika mtandao na kupeperushwa moja kwa moja, lazima fomu hiyo ipelekwe katika kituo kile cha eneo la kufanya ujumuisho katika ambayo ni fomu gani hiyo sasa? Hiyo fomu 34A ambayo imejazwa pale katika kituo cha kupiga kura. Ndiyo ambayo kopi yake inapigwa picha na kupeperushwa,
na kupelekwa ili kwamba ifanyiwe kujumuisha katika zile maeneo mengine yote, kwa mfano kama katika eneo bunge na eneo za kaunti zote, ni lazima wafanye kujumuisha yote. Wakishajumuisha ndio watajaza katika ile ambayo inaitwa form 34B ambayo pia itapeperushwa. Kwa hivyo huo ndio ule utaratibu ambao lazima ufuatwe. Ni kwa sababu ya utaratibu ule wa form 34A, 34B kadhalika ndio inafanya kwamba matokeo haya kutangazwa rasmi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka inaonekana kwamba inaenda kwa pole sana. Lakini ikumbuke kwamba hata taarifa ambayo ilitolewa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi Wafula Chebukati jana, katika taarifa kwa waandishi wa habari na nchi, alisisitiza ule uamuzi ambao ulitoka katika mahakama ya upeo kwamba matangazo ya matokeo katika kituo cha kupiga kura ndio ya mwisho, ndio halali kabisa. Ndio. Lakini ni tume hiyo ambaye ina uhuru wa kisheria wa kutangaza matokeo rasmi. Bwana Eric, pengine nije kwako. Umezungumzia idadi ya wapiga kura. Uchaguzi huu umerekodi idadi ndogo ya wapiga kura, lakini pia ina idadi kubwa ya watu ambao walikuwa wamesajiliwa kupiga kura, kumaanisha kwamba watu walikuwa wamejitokeza kwa wingi wakiwa na hamu ya kwenda kupiga kura, wakajisajili kwamba mimi pia nitapiga kura. Unadhani kwa mtazamo wako ni kipi ambacho kimechangia watu kubaki nyuma na kutojitokeza kwenda kupiga haki yao ya kikatiba? Si rahisi kusema ni jambo gani ambalo pengine limezuia wapiga kura kujitokeza, lakini kuna mambo kadhaa unaweza angalia. Kitu cha kwanza, pengine wale ambao walikuwa wanagombea viti tofauti pengine hawakuwa na ushawishi mkubwa ili kufanya wapiga kura waweze kujitokeza. Ushawishi, ukizungumza ushawishi, nadhani tukiangalia zile rallies ambazo zilikuwa zinaenea katika maeneo tofauti, tulikuwa tunaona idadi kubwa ya watu, na hakika kwamba wale wanasiasa wakiona watu vile wanajua hizi zote ni kura zangu. Sasa ukizungumzia ushawishi, pengine unazungumzia ushawishi kwa upande gani? Kwa sababu unajua rallies na kupiga kura ni tofauti, because ukiangalia wakati kuna rally mahali, utaona kuna mabasi mengi ambayo yanatumika kuleta watu. So kwa hivyo kuna ile ambayo watu wanaita mobilization, because unataka watu waone kama uko na watu wengi. Kwa hivyo wakati kuna rallies utaona kuna watu. Lakini sasa kwa wakati wa kura ni mtu kujitokeza. Ni mtu ajitokeze aende apige kura. Wakati unaangalia vile ya kujitokeza, lazima kukuwa na mtu ama candidates ambao wamekushawishi kwa njia ile ambayo itakufanya uache vitu vyako ujitokeze kwenda kupiga kura. Kitu cha pili pia lazima tuangalie, kuna idadi kubwa ya wale ambao wamesajiliwa kupiga kura ambao ni wa umri mdogo, kuanzia maybe miaka 18 mpaka around 35. Itakuwa vyema baadaye kuangalia kama hao ambao ni wengi pia walijitokeza, because kuna idadi kubwa sana ya vijana ambao hawana kazi, ama kama wana kazi ambazo haziwalipi vizuri, kile ambacho kinaitwa underemployment. And hiyo vijana, kuna a lot of frustration. There's a lot of anger, and that inamaanisha pia inaweza kuwa one of the factors ambayo imefanya watu kuona hakuna haja ya kupiga kura. Wanapiga kura lakini hawaoni matokeo yake ama faida yake. So kwa hivyo inaweza kuwa na is a factor, because ukiangalia previous elections and this election, there's about 20% of the voter turnout that haikutokea kulingana na previous elections, which tells you kuna shida mahali, kuna shida mahali, na I'm sure a lot of
watu wengi watakuwa wanajaribu kuangalia kutaka kujua ni nini ambacho kilisababisha hii low voter turnout, ambayo sasa inafanya hata kuweza kupredict inakuwa vigumu, kwa sababu unaangalia matokeo ya mwaka uliopita 2017 kuweza kubashiri 2022 itakuwa vipi. So kwa hivyo ni vigumu. So kwa hivyo kitu ambacho tutafanya ni kungojea tu yale the processes that IEBC has to go through so that watupatie the final tally, tujue sasa nani ambaye amepatiwa jukumu na wananchi kutuongoza. Sawa sawa. Javas, bado tuzengee tu hapo tukizungumza tu kuhusiana na hii idadi. Kuna suala ambalo huwa linajitokeza kila wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi kuna watu ambao wanajua ni wakati wao wa kula ili waweze kupiga kura. Sasa ukiangalia hii swala la watu kula wakati wa kura, je, limeathiri vipi pengine namna watu wanavyopigia kura hawa wagombea wawili ambao wanaonekana wakifukuzana kwa karibu? Mwanzo, siasa tunavyojua ni mchezo wa karata. Kuna kupata na kupoteza. Na tokana na hivyo, tunaona kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo wananchi huenda wakatilia maanani kabla kwanza kujitokeza, na pili kuamua ni kwamba ni nani ambaye watakayemwamini na kura yao katika ile nafasi ama nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa hivyo, kwa sababu ya idadi ndogo ya kujitokeza kwa wapiga kura, tofauti na jinsi ilivyokuwa imetegemewa ama imekusudiwa, naweza sema kwamba wengi hawakuwa wamejazwa na roho kwa sababu mbalimbali. Moja, ukiangalia kwa mifumo tofauti ya utawala ambayo imekuwepo, hata hii ambayo inafikia kikomo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwanza yale waliokuwa wameahidi haija tekelezwa kwa matakwa na matarajio ya wananchi. Kwa mfano, ukiangalia kwa uchaguzi wa mwaka 2017, yale ambayo serikali ya Jubilee ilikuwa imeahidi kupitia baadaye masuala ya manifesto yake na Agenda 4, ukiangalia utekelezaji wa Agenda 4 ni karibu 40% ama 45%. Mengi yamesalia bila kutekelezwa. Kwa hivyo wananchi wanajiuliza, je, ina umuhimu gani ni amini zile ahadi ambazo zinatolewa katika kampeni na nijitokeze kwenda kupiga kura kwa watu ambao ama kwa vyama ambavyo havitatekeleza ahadi zao? Pili, tuseme kwa ukweli, gharama ya maisha. Maisha sasa hivi gharama yake iko juu sana. Pale ambapo wananchi wataona kwamba viongozi wao hawatilii maanani mambo ambayo yanayohusu kila siku, utaona kwamba viongozi wao hawawajali. Jambo lingine ni kwamba tumekuwa tukisikia viongozi wengine wakijipiga vifua sana. Sasa unapata kwamba kama viongozi ama kiongozi fulani atajipiga kifua kwamba matokeo lazima yatakuwa ni haya, basi mwananchi anasema kwamba kama matokeo basi ni hayo, kura yangu ni ya nini? Kwa hivyo kuna mambo mbalimbali ambayo yanachangia. Tatu,
jinsi ambavyo vyama vya kisiasa vilifanya mchujo. Kuna wale ambao ukiangalia sasa hivi ambao walikuwa ni wagombea viti huru ambao watashinda viti mbalimbali, na vyama vyao vya kisiasa ambao walikuwepo awali ama kabla kwenda kwa mchujo, ni kwa sababu vyama havikuamini kwamba vitafanya mchujo ambao ni wa haki na ulio sawa. Pili, vyama vilikuwa na upendeleo kwa viongozi wengine, wanasiasa wengine, na kuwachuja wengine ambao pengine hawakuwa katika nafasi bora sana ya uhusiano na wakuu wa vyama. Kwa hivyo pale ambapo unapata wananchi wengine ambao walijitokeza kupigia wale ambao ni wagombea huru, ilikuwa ni kuadhibu ama kutoa funzo kwa vyama vya kisiasa. Na wengine wanaona kwamba iwapo wale ambao walikuwa wamependelewa ama walikuwa ni viongozi wao bora wakati wa mchujo walinyimwa tiketi na vyama, basi wanaamua kwamba warushe mikono kwenye hewa, waseme kwamba basi hawatajihusisha katika uchaguzi. Kwa hivyo mambo mengi sana huenda yakachangia idadi ndogo ya kujitokeza kwa wapiga kura. Sawa sawa, tutarudi hapa tuendelee, manake ni mengi tu ambayo tunataka ufafanuzi kutoka kwenu. Kwa hivi sasa nimpishe mwenzangu Mashirima atupashe ni wapi ambapo tunaelekea kupata kujua hali zilivyo katika sehemu tofauti humu nchini. Kaunti ya Homa Bay ambapo Laura Otieno amekuwa akifuatilia matukio ya kura kuanzia wakati ambapo walikuwa wanajitayarisha kusambaza vifaa vya kura hadi jana wakati ambapo uchaguzi ulivyofanyika na hadi wakati huu ambapo kura zinazidi kujumlishwa, na hivi sasa yupo katika mji wa Homa Bay. Hujambo Laura, habari za asubuhi. Je, kura jumla ama hisabati yenyewe ilikuwa imetoka katika gereza la Homa Bay, ambapo kama unavyojua ni eneo ambalo kwa kawaida kulingana na katiba wale wafungwa wana haki ya kushiriki katika kura ya kuchagua rais peke yake. Wale wengine pia walikuwa wanaendelea kuja polepole, na kufikia saa 7 za usiku kulikuwa na vituo 7 peke yake ambazo zilikuwa zimefika hapa na kuweka yale matokeo yao kujumlishwa, ila kufikia sasa kama unavyoona foleni inaendelea kuwa kubwa. Tumezungumza na msimamizi wa shughuli ya kujumlisha kura katika eneo hili, na anasema kuwa vituo zote 125 zimefika hapa, lakini kufikia sasa ni 33 pekee ambazo zimepata takwimu zao kujumlishwa. Tutakuwa tunaenda katika maeneo bunge mengine mbalimbali kuangalia jinsi ambavyo kinyang'anyiro kitakuwa, lakini pengine nikupe tu takwimu za eneo hili. Ni kwamba katika eneo bunge la Homa Bay kipute chenyewe kimevutia watu 7, mmoja akiwa ni George Opondo Kaluma ambaye anawania kiti cha ubunge cha eneo hili kwa tikiti ya ODM. Kunaye Geoffrey Onyango ambaye anawania kiti cha ubunge kwa tikiti ya UDA, Noah Odor ambaye ni mgombea huru, Humphrey Obach pia ni mgombea huru, George Ouma ambaye pia ni mgombea huru, na Eric Otieno Adede ambaye pia ni mgombea huru. Wa 7 ni Martin Ogindo ambaye anawania kiti cha ubunge kupitia chama cha Green Congress. Na hapa naona moja wa wale maafisa. Habari ya asubuhi. Anza kwa jina na utuambie pengine ulifika hapa saa ngapi na unaona kama shughuli yenyewe inaendelea namna gani? Angalia pale. Naitwa Odhiambo, Odhiambo. Nilifika hapa saa 10 usiku. Na shughuli inaendelea poa. Tunafurahia. Na pengine ukiangalia jinsi ambavyo hali ilikuwa katika kituo ambacho ulikuwa unasimamia, watu wangapi walijitokeza pengine kwa takwimu zako, hali ilikuwaje? Na pia kuna sehemu ambazo tulikuwa tunaona kwamba kuna wale ambao hawako wanatambulika na ile KISII. Pengine pale ambapo ulikuwa, shule yenyewe ilikuwaje jana ya kupiga kura? Shughuli iliendelea poa, watu walifika 70%. Ingawa tulikuwa tunatarajia 100%, walifika 70%. Si mbaya vile, lakini katika shughuli za kupiga kura na kutambulisha wapigaji kura kwa njia ya mtandao ama hiyo kutumia KISII ilifanya vizuri. Hakukuwa na tatizo. Naam, shukrani sana. Pengine pia nione kama nitapata tu afisa mwingine mmoja. Habari za asubuhi. Anza kwa jina na utuambie umetoka katika sehemu gani, ulifika hapa saa ngapi, na shughuli yenyewe ya kupiga kura ilikuwaje katika sehemu uliyokuwa? Nimetoka sehemu za Pedo Primary Station 2. Nilifika hapa kitu saa 11.
Walianza vizuri hata jana, isipokuwa watu walitoka wachache kidogo kidogo, lakini ikifika saa 8 hivi walianza kuja wengi. Walivote vizuri, hakukuwa na shida. Na hapa pengine naambiwa kwamba kuna watu ambao wamepewa tikiti ili uingie kule. Pengine tikiti yako ni ya namba ngapi na unatarajia kwamba utaingia kule ndani saa ngapi? Tikiti yangu ni namba 52 na sijui nitaingia saa ngapi, maybe itakuwa hata saa 5 ama saa 7 hivi, juu wanaenda pole pole kidogo. Na tumechoka. Watu hawajalala 3 days, no sleeping. We are very tired, very hungry. Pole sana, pengine ndio ile hali ya kazi, lakini kama ulivyosikia Mashirima, ni swala ambalo tutavalia njuga. Pia tutaenda katika maeneo bunge mengine kuangalia jinsi ambavyo shughuli ya kujumlisha kura inaendelea, na hivi sasa pia nasikia kwamba kuna kituo cha 35 ambacho kinadhibitisha takwimu za kura kwa sasa. Hivyo basi ni swala ambalo tutavalia njuga na kuwajuza watazamaji wetu kuhusiana na matukio katika kaunti hii ya Homa Bay, haswa katika kinyang'anyiro cha ugavana ambayo kama ulivyosema ina wagombea 3, pia sawia na kinyang'anyiro cha useneti ambacho kina wagombea 5, na pia vile vile kipute cha mwakilishi wa kike ambayo ina wagombea 7. Mashirima. Naam, shukran Laura hapo kutoka kaunti nambari 43, kaunti ya Homa Bay, akiwa anatuletea matangazo hayo kutoka Homa Bay mjini. Kwa sasa tuelekee katika kaunti nambari 37 ambayo ni kaunti ya Kakamega. Brenda Wanga amekuwa akifuatilia taarifa ama matukio kutoka eneo hilo. Anaungana nasi kutoka eneo bunge la Lurambi ambalo ni mojawapo ya maeneo bunge 12 katika kaunti hiyo ya Kakamega. Habari za asubuhi Brenda. Tunajua kwamba Kakamega ni mojawapo ya kaunti ya Kakamega na Mombasa ambapo uchaguzi wa ugavana uliahirishwa. Je, kufikia sasa matokeo ya kura ya nyadhifa hizo zingine ikiwemo ya urais yako vipi? Na Mashirima, tupo hapa katika shule ya Kakamega Hill Primary katika eneo bunge la Lurambi katika kaunti ya Kakamega. Jinsi ulivyosema, kaunti hii ni mojawapo ya kaunti ambapo uchaguzi wa gavana haukuweza kufanyika hapo jana baada ya hitilafu iliyotokea katika uchapishaji wa kura za kiti cha ugavana. Hata hivyo, uchaguzi katika viti vingine 5 uliendelea ilivyokuwa imetarajiwa, na kufikia sasa katika kituo hiki cha kujumlisha kura za eneo bunge la Lurambi ni kwamba matokeo hayo yameanza kutiririka tangu jana mwendo wa saa 2 usiku. Kufikia sasa inakisiwa kwamba matokeo yote kutoka vituo vyote 178, viwili vikiwa katika magereza katika eneo hili la Lurambi, yashawasilishwa hapa katika kituo hiki. Kufikia sasa ni kwamba tunaelezwa na afisa anayesimamia shughuli hii ni kwamba 50% ya matokeo kutoka vituo vyote visawasilishwa hapa, na shughuli inayoendelea sasa hivi ni kujumlisha kura hizo zote kutoka vituo hivyo, kura za kiti cha urais, kura za eneo bunge la wakilishi wa eneo bunge la Lurambi, kiti cha useneta, wakilishi wa wanawake na wakilishi wa wodi kutoka wodi zote ambazo zipo katika eneo hili. Afisa wa IEBC anayesimamia shughuli hii akitueleza kwamba shughuli hii inaendelea vilivyo, na kufikia mwendo wa saa 5 ama saa 6 mchana atakuwa ameweza kujumlisha kura zote za urais na kwa kimombo wanasema kugenerate ile form 34B ambayo anahitajiwa kupeleka katika kituo kikuu cha kujumlisha kura za urais pale Nairobi katika eneo la Bomas. Lakini kufikia sasa unavyoona ni kwamba kuna maafisa wengi tu kutoka vituo mbalimbali vya kupiga kura bado wanajaribu kuwasilisha stakabadhi zao ama matokeo yao kwa afisa mkuu hapa tulipo sasa. Kwa kimombo tunasema ni kwamba ni receiving desk. Unaona kwamba kuna watu wengi ambao wameshinda tu hapa usiku kucha wakisubiri kupata fursa yao ya kuwasilisha matokeo yao. Kufikia sasa ni kwamba matokeo ambayo yatatangazwa hapa ni matangazo ya uchaguzi wa mbunge wa eneo hili la Lurambi.
vile vile matokeo ya wawakilishi wa wodi, matokeo 6, wodi 6 yatatangazwa kutoka hapa, lakini matokeo ya uchaguzi wa seneta na uchaguzi wa mwakilishi wa wanawake katika eneo hili, haya matokeo yatawasilishwa katika kituo cha kujumlisha kura cha kaunti ya Kakamega, ambayo iko katika shule ya Kakamega High School, ambao si muda mbali sana kutoka mahali hapa tulipo. Kwa hivyo matokeo ambayo yatatangazwa kutoka hapa yatakuwa tu ya mwakilishi wa bunge katika eneo la Lurambi, na vile vile wawakilishi wa wodi 6 katika wodi ambazo ziko katika eneo bunge hili. Matokeo ya urais yatawasilishwa kutoka hapa hadi Nairobi katika eneo la Bomas, ambapo the National Returning Officer ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati atazipokea fomu hizo pamoja na zingine kutoka maeneo 11 kutoka kaunti hii ya Kakamega. Atajumlisha maeneo matokeo hayo yote baada ya kujumlisha na maeneo mengine yote katika nchi hii ya Kenya, na baadaye kuweza kueleza Wakenya kwamba ni nani atakayekuwa amepata ushindi katika kura ya urais. Lakini kufikia sasa Mashirima, ni kwamba anapopokea matokeo hayo kutoka kwa kila kituo cha kupiga kura, anapokea zile form 34A, anadhibitisha kwamba matokeo ambayo yameandika katika hiyo fomu na matokeo ambayo yako katika hivi visanduku yanaridhiana kabla ya kuandika ile form 34B ambayo sasa ataiwasilisha kule Nairobi. Kwa hivyo Mashirima, ni hali ya kungoja tu tujue ni nani atakayetangazwa kuwa mshindi wa eneo bunge hili la Lurambi, maeneo ya wakilishi wa wodi. Vile vile tutajua kupata kujua kwamba ni nani atapata kura nyingi ama atazoa kura nyingi za urais kutoka eneo hili la Lurambi. Nikurudishe kwako Mashirima. Brenda, kabla hujaondoka, kulikuwa na sehemu kama za Matungu ambapo shughuli ya kupiga kura ilianza kuchelewa kutokana na kufeli kwa ile mitambo ya KISII. Je, walimaliza kupiga kura saa ngapi? Na Mashirima, kuna maeneo kadhaa katika kaunti hii yote ya Kakamega. Kuna vituo 154 ambavyo viliathiriwa na kufeli kwa KISII kufanya kazi hapo jana. Kwa hivyo upigaji kura ulianza mwendo wa saa 6, saa 7 kwa baadhi ya vituo hivyo 154, lakini kulingana na sheria za IEBC ni kwamba iwaje uchaguzi ulianza kama umechelewa, vituo hivyo viliendelea na uchaguzi huo kwa masaa 11 jinsi inavyotarajiwa na IEBC. Kwa hivyo kuna vituo ambavyo vilikuwa vinafunga kupiga kura mwendo wa saa 6 za usiku, wengine saa 7 za usiku, lakini cha msingi ni kwamba kila kituo kilipata masaa 11 kuhakikisha kwamba wale wote ambao walikuwa wamefika labda asubuhi kujaribu kupiga kura wakaambiwa kwamba KISII haifanyi, wakaambiwa warejee baadaye, wakati ambapo ile kwa kimombo wanasema manual register ilikubaliwa kutumika. Kwa hivyo kuanzia wakati ambapo manual register ilianza kutumika hadi kituo kilipofunga ni masaa 11 ambayo yalipewa ama yalitengwa kwa kila kituo kuhakikisha kwamba kila mwananchi ambaye alikuwa ananuia kushiriki katika uchaguzi mkuu alipata nafasi ya kufanya hivyo. Katika kituo hiki ama katika eneo bunge la Lurambi kulikuwa na vituo viwili tu ambavyo vilikuwa na tashwishi kidogo ama changamoto kidogo kulingana na kifaa cha KISII ambapo kilikuwa kinafanya kazi kwa kasi ambayo haikuwa inaridhisha. Afisa hapa anatueleza kwamba walipogundua kwamba kuna hiyo shida waliweza kuvibadilisha vifaa hivi vya KISII na uchaguzi katika vituo vyote katika Lurambi viliendelea vyema, lakini kwa maeneo kama vile Matungu ulivyosema pale kulikuwa na shida ambayo ilikuwa ya kiasi, lakini ni kwamba kila mmoja ambaye alikuwa ananuia kupiga kura alipata masaa 11. Hata hivyo Mashirima, ni kwamba kulikuwa na wengine ambapo wapiga kura ambapo labda ni wazee wenye wako na umri mkubwa kiasi, ilikuwa vigumu kwao kuja katika kituo cha kupiga kura asubuhi kisha tena kurejea baadaye, lakini tulikuwa tunaelezwa na wagombea kadhaa kwamba walikuwa wanaweka mikakati kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye alikuwa ana ari ama alikuwa ananuia kushiriki katika uchaguzi, ijapokuwa ulianza kama masaa yameenda kidogo, walipata fursa hiyo ya kushiriki katika uchaguzi. Lakini athari ya kufeli kwa hivyo KISII ni kwamba uchaguzi ama ile turnout wanasema kwa Kiingereza katika county hii, katika maeneo bunge mengi ilikuwa imepunguka kidogo, ikichangiwa vile vile na kule kusitishwa kwa uchaguzi wa kiti cha ugavana katika county hii. Mashirima.
Shukran Brenda hapo kutoka eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega. Hivi sasa tunataka kuelekea katika kaunti ya Makueni ambayo sawa na Kakamega ilikuwa na changamoto mbalimbali na walichelewa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura kutekeleza shughuli hiyo. Tunaungana naye Michael Mutinda ambaye ndiye mwanahabari wetu katika eneo hilo la Makueni, kaunti ya Makueni. Hujambo Mutinda, uko katika eneo bunge lipi? Na labda unaweza kutueleza baadhi ya vituo vilivyokuwa na changamoto hapo jana vilifungwa saa ngapi? Naam, Mashirima Kapombe, kama ulivyosema, Makueni ni mojawapo ambayo ilikuwa na matatizo ya KISII ambazo zilifeli hapo jana katika eneo bunge la Kibwezi Magharibi, lakini kwa sasa niko katika kituo cha kujumlishia kura cha eneo bunge la Makueni katika shule ya upili ya wavulana ya Makueni, na ni kwamba kama unavyoona nyuma yangu hapa ndivyo mkoko na alika maua hapa, ndio wale maafisa ambao wanasimamia uchaguzi wameweza kuleta masanduku na zile kura ambazo zimepigwa katika vituo mbalimbali vya kupiga kura kwenye eneo bunge hili la Makueni. Eneo hili lina vituo vya kupigia kura 240 na kufikia sasa ni vituo 96 peke yake ambavyo vimeweza kudhibitishwa na afisa wa IBC wa eneo bunge hili, tukiwa na vingine zaidi ambavyo vinangoja ama maafisa wanangoja kuhakikisha kwamba wanadhibitishwa yale matokeo ambayo yametoka kule, na pia kuna vituo ambavyo bado havijafikisha matokeo yake katika eneo hili. Kwa hivyo ni safari ndefu, safari ya kungoja matokeo hayo. Kumbuka kinyume na chaguzi za awali ambapo yale matokeo yanawekwa katika ukuta na labda unaweza kujua nani ambaye anaongoza, nani ambaye anamfuata. Hapa yaweki kwa ukuta, yanawekwa tu yale ambayo ni ya polling station peke yake. Kwa hivyo ni ngumu sana kusema nani anayeongoza kwa sasa, ila tu tungoje hadi wakati ule ambapo afisa wa IBC atakuwa ameweza kudhibitisha matokeo yale na kuyaweka katika form 34B, ndipo tunaweza kufahamu nani ambaye ameweza kuongoza. Kwa hivyo ndivyo walivyo hapa. Tukikadiria urefu wa foleni hii, labda tutaweza kujua mshindi ambaye ameibuka mshindi kwenye eneo bunge hili mwendo wa saa 8 saa 9 hivi, kwa sababu kuna wagombea 7 hapa wa ubunge kwenye eneo bunge hili la Makueni. Tunaye Susan Kiamba wa chama cha Wiper, tunaye Stanley Chungu wa chama cha UDA, tuna Fred Musau ambaye ni mgombea huru, tuna Daniel Mutuku ambaye ni wanak, Francis Mutungi ambaye pia ni mgombea huru, na Daniel Nzeki wa chama cha ODM, na Lawrence Zunga ambaye anagombea ubunge huu kama mgombea wa chama cha Muungano. Kwa hivyo urefu huu unamaanisha kwamba kitambo zidhibitishwe basi tutakuwa tumechukua muda mrefu, lakini kama ulivyotangulia kusema ni kwamba kulikuwa na matatizo ya mitambo ya KISII katika eneo bunge la Kibwezi ambapo vituo 84 kwenye eneo bunge la Kibwezi Magharibi zilikumbwa na matatizo, na tume ya IBC ikakubali kwamba kutumika ile inaitwa manual register ndio wapiga kura waweze kuanza kupiga kura zao, na zoezi hilo lilianza jana mwendo wa saa 6 na dakika 32. Kwa hivyo limeweza kuendelea mpaka saa 6 usiku watu kujitokeza kupiga kura zao. Kwa hivyo wameanza kuhesabu kura zao mwendo wa saa 7 usiku. Kwa hivyo tutatarajia siku kama 1:30 labda kesho mwendo wa saa 7 ndio tutakuwa na foleni kama hii hapo, wakikurudisha matokeo katika kituo cha kujumlishia kura cha eneo bunge la Kibwezi Magharibi. Kwa hivyo pale bado kura zinahesabiwa, lakini zoezi lingine kama hili linafanyika katika maeneo bunge mengine 6: eneo bunge la Kibwezi Mashariki, eneo bunge la Kilome, eneo bunge la Kaiti, Mboni, ambapo huko pia vituo mbalimbali vimeendelea kurudisha matokeo yao katika kile kituo kikuu cha kujumlishia kura. Kwa hivyo tutasubiri hadi wakati ule tuweze kujua mbivu na mbichi na tuweze kujua nani ambaye ni mshindi. Vile vile tutakuwa tunafuatilia matokeo ya wakilishi wa wadi kwenye maeneo tofauti kwenye maeneo yote 6, lakini kwa sasa hivi ndivyo hali ilivyo. Mashirima, labda kama uko na swali lolote. Michael, tutarejea kwako baadaye ili uweze kutueleza yale ambayo yanajiri katika eneo hilo. Kwa sasa tunataka kuelekea kwengineko ili tuweze kujua hali iko vipi. Mwanahamisi. Na bila shaka na tunarudi hapa jijini Nairobi, manake pia hapa Nairobi tunao wanahabari wetu katika sehemu mbalimbali, na kwa hivi sasa tunaungana na Gatete Njoroge. Gatete, kama unanipata, hebu tueleze uko wapi haswa na ni kipi ambacho kinaendelea kwa wakati huu?
Na asante sana Mwanahamisi Ahmadi. Tunakuja moja kwa moja kutoka katika shule ya upili ya Jamhuri. Hiki ndiko kituo cha kujumlisha kura zote kutoka eneo bunge la Starehe, na kwa sasa Mwanahamisi ni kwamba ni maeneo 17 tu ambayo ya matokeo yao yameweza kudhibitishwa na kutangazwa na msimamizi wa tume ya uchaguzi ambaye anatambulika kama the returning officer, ambaye ameweza kutangaza matokeo 17. Katika eneo bunge la Starehe kuna vituo 259 ambazo ni za kupigia kura, na kwa sasa Mwanahamisi ni kwamba matokeo kutoka vituo 242 bado zinaendelea kufika. Iwapo unaweza tu tazama kando yangu, ni kwamba hivi ni baadhi tu ya matokeo ambayo yameweza kufikishwa hapa, lakini kuna wale ambao maafisa wa ABC ambao bado wanaendelea kufika hapa kuleta matokeo. Na katika eneo bunge la Starehe ushindani mkubwa ni katika kiti cha mbunge, kwani mbunge wa sasa hakuwa anatetea kiti chake, yule ni Charles Jagwa, na wale ambao ni washindani wakuu ni Amos Mwago wa Jubilee na Simon Mbugua wa UDA. Kulikuwa tuna washindani watatu, kulikuwa na Amos Mwago wa Jubilee, kulikuwa na Simon Mbugu wa UDA na Mary Mumbi wa chama cha Usawa. Kwa hivyo ushindani mkubwa ni kati ya wawili hao, mwaniaji wa Jubilee na yule wa UDA. Kwa sasa Mwanahamisi ni kwamba shughuli hii huenda ikachukua siku nzima, kwa ajili pia inaenda polepole, na tunaona pia maafisa wa ABC wanaendelea kufika hapa. Usalama umeimarishwa, tumeona maafisa wa usalama wakiwa hapa wakihakikisha kuwa shughuli nzima inaenda vile inavyopaswa. Na Mwanahamisi, hatutakita kambi tu hapa, tutazidi kutembea katika maeneo tofauti katika kaunti ya Nairobi. Tutazuru maeneo ya Embakasi kujua tu hali ilivyo, kujua jinsi shughuli ya kuhesabu kura inavyoendelea, na kuendelea kuwajuza watazamaji wetu ni yepi yatakuwa yakiendelea. Mwanahamisi. Na asante sana Gatete, mwanahabari wetu huyo Gatete Njoroge akitupasha yanayojiri. Na tukiendelea kusalia hapa jijini Nairobi, naarifiwa kwa sasa tuelekee katika eneo la Kasarani ambako tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu Mary Muoki. Mary, kama unanipata vizuri, kipi kinaendelea kwa wakati huu? Tumefika hapa Kasarani ambapo ndiko constituency Tallying Center. Muda mchache uliopita tumetoka Roysambu kabla ya kuja hapa, na hali hapa ni kama vile tuliacha Roysambu. Wako na around 240 polling stations, lakini kufikia sasa wamejumuisha matokeo ya kutoka stations 18 tu peke yake. Ninajuzwa kwamba walianza kuhesabu saa 9 hivi asubuhi ya kuamkia leo, takriban masaa 10 tangu voting kupiga kura kulipofungwa jana. Naarifiwa pia kwamba kufikia sasa kwa yale matokeo ambayo yameingia, kumbuka eneo la Kasarani lina wapiga kura ambao wamejiandikisha ni 155,000 kutoka wodi 5. Na kufikia sasa yule ambaye anaongoza ni John Chege ambaye anaongoza na kura 1929. Huyo amesimama na chama cha UDA, akifuatwa na mbunge wa sasa ambaye ni Masi Gakuya, anamfuata na kura 1677, wakifuatwa na Joshua Amona ambaye ana kura 16. Mwanahamisi, tumezungumza na baadhi ya presiding officers ambao wako hapa nyuma yetu, na wanatuambia kwamba hata wao wenyewe hawaelewi kumetokea nini ama ni kwa nini wamekuwa sana hivi. Wamekuwa wakisubiri tangia jana around saa 4 za usiku hivi, hawaambiwi kunaendelea nini, na wameanza kuwakilisha matokeo kutoka wodi zao ama polling stations zao saa 9 ya asubuhi. Kwa sasa shughuli inaendelea, ingawaje kwa mwendo wa kinyonga, si kama vile wangetarajia. Hatujapata kuzungumza na mgombea yoyote. Wale ambao tumeongea nao kwa simu wamesema pia hawajaridhika na vile shughuli nzima inafanyika. Tumejaribu kuongea na wale returning officers watuambie kunani, mbona wamechelewa kuanza hiyo Tallying Center. Wamedinda kuzungumza nasi, pengine baadaye wakimaliza kujumuisha matokeo wataweza kuzungumza nasi. Ni hayo tu kwa sasa, Mwanahamisi.
Naam, shukran mwanahabari wetu huyo Mary Muoki akituletea matangazo yake hayo moja kwa moja kutoka Kasarani akitupasha namna mambo yalivyo. Kwa vile basi tumeangazia maeneo bunge mawili hapa jijini Nairobi, naona nimpishe mwenzangu Mashirima upande wa pili aweze kutuonyesha takwimu ziko vipi. Je, wakazi wa Nairobi wameanza kupiga kura namna gani, ama matokeo yao ya kura walizopiga jana yameanza kuonekana namna gani? Baina ya hawa wagombea wawili, pengine ni yupi ambaye tayari ameonekana na uzito ameanza kupata kura nyingi za wakazi wa Nairobi? Na bila shaka kitaifa unaona kwamba bado William Ruto anaongoza kwa asilimia 49.76, huku Raila Odinga akifuata kwa karibu na asilimia 48.96. Na hizi takwimu kama ninavyosema zinaenda zikibadilika kila dakika kadri tunapopokea form 34A kutoka vituo vya kupigia kura. Tunajumlisha katika kituo chetu cha kujumlisha kura hapa Citizen, kisha tunaweka takwimu hizo hapa, na kufikia sasa unaona kwamba zile kura tayari ambazo tumezijumuisha ni 2,761,023. Lakini katika kaunti ya Nairobi, katika baadhi ya maeneo ambayo tayari tumeweza kuangazia, nadhani hiyo ndio kaunti ya Nairobi, na bila shaka Raila Odinga anaongoza kwa asilimia 57.88, huku William Ruto akimfuata kwa karibu na asilimia 39.78, kisha George Wajakoya na David Waihiga Mwaore wa chama cha Agano wakifuatana kwa taratibu hiyo. Na kama unavyoona hapa, kati ya kura ambazo zimehesabiwa katika kaunti ya Nairobi kutoka zile form 34A ambazo tumezipokea, kura ambazo tumezihesabu ni 1,07,703, ikiwa tu ni asilimia 4.46 ya kura ambazo kati ya wapiga kura waliosajiliwa zaidi ya milioni 2.4. Mwanahamisi, sijui wageni wanasemaje kuhusiana na takwimu hizi hivi sasa, japokuwa ni asilimia ndogo sana, hatuwezi kusema mengi, lakini pia kuna jambo ambalo linaonekana ama linaashiriwa hapo kutokana na zile kura ambazo tayari zimejumlishwa. Mwanahamisi. Na bila shaka, na ndio tulikuwa hapa tunadokezana hapa tukitaka kujua pengine munieleze tu kulingana na yale matokeo ambayo bado tutasema ni ya awali, lakini unajua huwa wenyewe wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Sijui kama pia hiyo inaweza kuapply katika matokeo ya uchaguzi ama vipi, manake wengi hapa washaanza kuingia kiwewe, wanasema tulitarajia ni hivi lakini mbona ni hivi. Haya, sasa tuangalieni hapa katika kaunti ya Nairobi, asilimia ya kura ambazo zimehesabiwa kwa hivi sasa ni 57. Tunamwona kwamba Raila Odinga wa Azimio anaongoza kwa kura 62,000 kilinganishwa na William Ruto wa UDA kwa asilimia 39 ambayo ni kura 43,000. Je, katika upande wenu, nianze na wewe Eric, ni kitu ambacho ulikuwa kinatarajiwa ama mambo yamebadilika? Wenyewe wanasema kwa lugha ya mtaa vitu kwa ground ni different. Hii matokeo I think unaweza sema ni yale ambayo alikuwa ametarajiwa. Raila alitarajiwa kufanya vizuri mjini Nairobi, but pia ukiangalia Ruto amefanya vizuri zaidi ya vile ilivyokuwa imetarajiwa. So ule ambaye tunaweza sema amefanya vema Nairobi basi ni William Ruto, kwa sababu ukiangalia vile siasa za Nairobi zinakaa, mtu alikuwa anatarajia pengine Raila angefanya vizuri zaidi alivyofanya. Na hii sasa ukiangalia Nairobi na uiweke into context, then itapatia wale ambao wana support Raila Odinga tumbo joto, kwa sababu maeneo ambayo Raila alikuwa anatarajiwa afanye vizuri hafanyi vizuri vile alivyotarajiwa. So kwa hivyo ukichukua hiyo na extrapolate across the country, then unaona kuwa wale ambao wana wasiwasi sana, although ni mapema kusema usiseme, sio kupatia tumbo joto, lakini wale ambao wanaangalia runinga na wasiwasi kidogo ni wale ambao wanafuata Raila Odinga. Na ukiangalia vile you don't expect
so much changes. We expect hiyo itabadilika sana. Vile inaenda pengine itakuja itaisha hivyo ama itabadilika kidogo tu sana. But sioni William Ruto akimfikia Raila, lakini naona William Ruto akifanya vizuri Nairobi kuliko vile ilivyokuwa inatarajiwa. Asante sana. Pengine Javas, utueleze wakazi wa Nairobi walikuwa wameweka vigezo gani vya kuweza nanio Eric ametueleza kwamba wengi walitarajia kwamba Raila Odinga ndo atakuwa na kura nyingi zaidi. Kwa nini ilikuwa imetabiriwa ama imewekwa kwamba Raila Odinga atakuwa na kura nyingi zaidi kuliko Ruto, na ni kitu gani ambacho kimemfanya Ruto kuonekana kubadilisha msimamo huo ama mtazamo huo na kuonekana kuanza kumfuata Raila kwa karibu katika kaunti ya Nairobi? Kwanza unajua kukicha kuna kucha kuchele. Japokuwa bado asubuhi mbichi sasa hivi kutokana na matokeo hayo. Kinachozidi kudhihirika wazi ni kwamba William Ruto kama mgombea urais wa Kenya Kwanza amejitahidi sana kukita mizizi ya siasa katika eneo la Nairobi. Kumbuka kwamba matarajio ya hapo awali ilikuwa kwamba Raila Odinga anachukulia kwamba Nairobi ni ngome yake kabisa, na alikuwa pengine ashafunga amebana milango yote na madirisha ya kuingia Nairobi. Na ukiangalia taswira ya jinsi ambavyo kura zinazidi kuingia ama kuhesabika katika maeneo bunge yote Nairobi, unakuwa Raila Odinga yale matarajio ya kuwa angechukua kura karibu 70% ya Nairobi ni kwa sababu kwa zaidi ama karibu miongo minne wakati huu wote Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa akikita mizizi sana katika udongo wa siasa hapa Nairobi. Kwa nini? Lakini sasa ni kwa sababu ule uzoefu na miongo minne ambao amekuwa katika siasa. Nakumbuka kwamba pia karibu miongo miwili alikuwa mbunge wa Kibra. Naam. Hii yote ilimjenga kisiasa. Lakini sasa angalia kwamba hapa kuna William Ruto ambaye ndio mara yake ya kwanza kuwania urais na ametetemesha kabisa. Kumbuka kwamba pengine huende kawa ni kwa sababu ya ujumbe wa bwana William Ruto akizungumzia masuala ya hasla kadhalika. Nairobi imejaa vitongoji vingi sana, kuna mahasla wengi sana, watu ambao wanachuma kila kuchao kwa sababu ya kutokuwa na elimu ambayo ni ya kisasa, na wanajitahidi sana wale ambao wanaitwa pengine hustlers kadhalika, mambo mengi sana. Lakini kumbuka kwamba pia kuna masuala ya kabila. Kuna pia bwana William Ruto ambaye alijaribu kuzunguka maeneo mbalimbali hapa Nairobi akitambulisha chama chake, mrengo wake, na pia akakuwa na vijana barubaru ambao wamesimama kwa viti mbalimbali katika mrengo huo ama muungano huo wa Kenya Kwanza. Hii yote imechangia kwa bwana William Ruto kukuwa na ushawishi katika kaunti ya Nairobi. Japokuwa bwana Raila Odinga bado yupo mbele, lakini haifai kwamba yeye ama pengine hata wafuasi wake wakuwe na utulivu kwamba bado Raila atashinda Nairobi. Ndio atashinda, lakini je, iwapo atashinda lakini mgeni amekuja alikusuta, amekusongesha na sasa hata amekutoa sebuleni. Kwa hivyo sasa inamaanisha kwamba ama nakufanya hii nyumba mutabanana hapa ndani. Mutabanana tu. Asema kwamba hapa basi tutagongana, tutakanyagana hapa, lazima wote tutoshee. Ni kama wake wenza. Ushaona hapa katika Nairobi. Kwa hivyo japokuwa huenda mabadiliko yasiwe makubwa sana, lakini inamaanisha kwamba katika uchaguzi huu na pengine chaguzi zingine zijazo, huenda bwana William Ruto akazidi kuwa na ushawishi mkubwa Nairobi. Haya, umezungumzia swala la ujumbe. Ujumbe ni ule ambao unatolewa mara nyingi wakati
wanapokuwa wanafanya kampeni hawa wagombeaji. Na katika siku za lala salama, wakati walipokuwa wanakaribia kufunga kampeni, kuna mambo mengi ambayo yalijitokeza. Tulimwona William Ruto akitoa kauli ambazo pengine wengine waliziona hizi zinaweza kumsaidia katika kupata kura, wengine wakaona pengine kauli hizi zinaweza zikamchongea katika kupoteza kura fulani. Upande mwingine naye Raila Odinga alikuwa na kampeni kimya kimya, lakini Rais Uhuru Kenyatta anayeondoka alikuwa naye ana kampenia kivyake. Yaani kila mtu alikuwa anatoa cheche zake na maoni yake na kauli zake. Kwa mtazamo wako Eric, unadhani hizi kauli na hizi kampeni za lala salama zimeathiri vipi haya matokeo ambayo tunayaona kwa sasa? Si sana kwa sababu ukiangalia William Ruto alianza kufanya kampeni mapema sana, na siasa za Kenya lazima uziangalie kupitia mitazamo tofauti. Mtazamo mkubwa ni mtazamo wa kikabila. Ukiangalia zile kampeni ambazo Ruto amezifanya zimemsaidia sana kuweza kupenya katika kabila la Mount Kenya. Na huo kupenya kule unaonekana kwa yale matokeo ambayo yanaonekana Mlima Kenya, na pia yale matokeo ambayo yanaonekana hapa Nairobi. Kwa hivyo ujumbe ambao William Ruto alikuwa nao ni ujumbe wa kuwa mimi ni hustler. Kuna wale ambao tunawaita madynasty ambao napigana nao. So kwa hivyo Ruto alikuwa aonekane mnyonge. Na ukimwona wakati wa kampeni za lala salama alionekana mnyonge kidogo, mali yualia, nimefinyiliwa, nimefanywa nini. Na hiyo yote iko sambamba na ile message ambayo alikuwa anapeana kila wakati. Kitu cha pili, uchumi pia, bei ya unga tunajua ilipanda, uchumi umekuwa mbaya, watu hawana kazi, watu wana malalamiko, wana mashida mingi. Kwa hivyo Ruto naye pia ujumbe wake ulikuwa huo, na ilikuwa vigumu sana kwa mgombea mwenzake Raila Odinga kukuja kuchukua huo ujumbe, kwa sababu ni ujumbe ambao Ruto alianza nao. Ni kama lile jambo ambalo kila siku unaambiwa, kila siku ameshinda. Yes. Linashika. Na unajua wanasema kuwa saa zingine hata uongo ukisemwa kila wakati na ukurudia unakuwa mtamu na unakuwa ni kama. So kwa hivyo kwa hii kampeni, mtu ambaye amefanya kampeni yake vizuri na ambaye alikuwa na ujumbe, na huo ujumbe akautambua mapema na akaueneza kila siku na hakutoka kwa huo ujumbe, ni William Ruto. So kwa hivyo yale maamuzi ambayo tunapata si kura, mimi kwa maoni yangu, kura ambazo zimepigwa wakati huu ni kura against Uhuru Kenyatta than for William Ruto. Okay. So William Ruto amekuwa na bahati because amepata kura ya wale ambao wanamtaka, na amepata kura ya wengi ambao hawamtaki Uhuru Kenyatta. Maoni yako James? Ndio, kuna zile kura ambazo zimepigwa za ukaidi, kwa sababu ya masuala ambaye kile mwenzangu amezungumzia, lakini pia kuna mambo mengine ambayo yamechangia. Kumbuka bwana Raila Odinga amewania kiti cha urais kwa chama cha kisiasa cha muungano cha Azimio. Azimio haijakuwa na wagombea viti wengine isipokuwa yeye na Bi Martha Karua. Na kumbuka kwamba hapo awali katika sehemu ya Nairobi, eneo la Nairobi ama kaunti ya Nairobi, kulikuwa na bwana Wanyonyi ambaye alikuwa ametaka kugombea kiti cha ugavana, akatemwa. Sasa hivi ukiangalia, kwa sababu unaangalia mtu kama Senator Sakaja ambaye alikuwa katika Kenya Kwanza na akashikiliwa, bado yeye kijana, yeye ni senator Nairobi, na kwa sababu pia ya ule ushawishi ambao ako nao na amekuwa nao tangu jadi katika Nairobi, ilisaidia pia kuchangia pakubwa. Na kumbuka nilisema hapo awali kwamba
Bwana William Ruto kuwashika vijana ama watu wenye umri mdogo pia ikaleta msisimuko fulani. Na pale ambapo Bwana Raila Odinga kamtema Bwana Wanyonyi pia ikachangia kuna wale ambao walipiga kura hizo za ukaidi. Unajua titi la mama litamu japo la mbwa. Kwa hivyo ule uzuri ambao ama ufanisi ama na pia ule msisimuko ambao wafuasi wengine hata wale ambao walikuwa Odinga kuona kwamba vijana wanaweza pata nafasi katika uongozi, kwamba chama hiki kinapatiana pia nafasi, ilichangia pakubwa sana. Kumbuka ukiangalia pande ule mwingine, mpinzani wa mtu kama Mheshimiwa Sakaja alikuwa ni mtu ambaye alijileta katika kinyang'anyiro kuchelewa na mgeni, na ikaonekana kwamba msukumo huo wa kuwania haukuwa ni wake. Kwa hivyo mambo haya yote yamechangia sana kwa wingi wa kura ambazo Bwana William Ruto na Kenya Kwanza wamepata hapa Nairobi. Okay, sawa sawa. Nadhani tuangazie kitu kimoja tofauti tu. Kwa hivi sasa tunajua kwamba watoto wako nyumbani, walipatiwa likizo ya midterm ili waweze kutoa nafasi kwa uchaguzi. Na hapo pia kulikuwa kuna tarehe ambazo zilikuwa zina hitilafiana, nyingine zinagongana. Wengine wanasema tumeambiwa turudishe watoto siku ya Alhamisi, itawezekana vipi? Tumeambiwa, wengine nasema wiki ijayo. Sasa tunataka tuone, maana naarifiwa kwamba serikali tayari imetoa msimamo dhabiti, yani wa kila mtu anastahili kwenda na tarehe hiyo. Pengine mwenzangu Mashirima, umepata chochote upande huo? Maana na hakika wazazi wako hapa wanafuatilia matokeo, lakini kuna wale wengine ambao wana watoto ambao wanakalia mtihani wa kitaifa mwaka huu, wana ati wanataka kujua, je, tarehe ziko vile vile ama zimebadilika? Na Hamisi, wengi walikuwa wanatarajia kwamba watoto watarudi shuleni siku ya tarehe 11, yani kesho, lakini kutokana na kuwa bado shughuli za kuhesabu kura na kutangazwa kwa matokeo bado inaendelea, Wizara ya Elimu kupitia Waziri Profesa George Magoha imeahirisha tena tarehe hiyo, kwamba watoto sasa watafungua shule wiki ijayo siku ya Jumatatu tarehe 15 mwezi huu wa Agosti. Ndio taarifa ambayo inafika kwenye chumba chetu cha habari hivi sasa, kuwa watoto wanatarajiwa kurudi shuleni ifikapo siku ya Jumatatu wiki ijayo na sio kesho kama ilivyotangazwa awali. Na Wizara ya Elimu kupitia Waziri Profesa George Magoha imesema kwamba wamechukua uamuzi huo baada ya kuona kuwa mchakato wa kuhesabu na kujumlisha kura bado unaendelea. Mwanahamisi. Sawa sawa, Mashirima, kabla uondoke hapo, nataka utuangazie. Kuna eneo moja ambalo hawa wagombea urais walikuwa sana hawatoki huko, eneo la Mlima Kenya. Kila mmoja alikuwa anajaribu kukwea mlima. Japokuwa hivi sasa ni mapema, hatuwezi kusema kwamba ni nani amefanikiwa kufika kileleni, lakini nadhani msema kweli atakuwa anatuonyesha ni nani ambaye angalao ameanza kuonyesha ama juhudi zake za kupanda mlima zimeanza kuzaa matunda. Hebu tuonyeshe msema kweli hapo anasemaje. Na bila shaka kama nilivyokuonyesha awali ni kwamba hizi takwimu zinazidi kuongezeka, matokeo yanazidi kubadilika. William Ruto anaongoza kwa asilimia 40. Nukta 8 kupigia kura nchini ni zaidi ya 46,000. Lakini tukiangalia tu katika kaunti mbalimbali, haswa kaunti za Mlima Kenya, nataka kuanza na kaunti ya nyumbani, kaunti ya Nyeri ambayo tuliangazia awali. William Ruto anaongoza kwa asilimia 83 huku Raila Odinga akiwa wa pili kwa asilimia 15. Tukiangalia
Kuna kaunti ya Kirinyaga, kaunti ambapo anatoka mgombea mwenza wa Raila Odinga, Bi Martha Karua, na William Ruto tena anaongoza kwa asilimia 85.06, huku Raila Odinga akiwa anamfuata na asilimia 13.84. Na ni baadhi tu ya kaunti, nataka niangalie tu jinsi zinavyofuatana. Hii ni kaunti ya Embu, tena William Ruto anaongoza kwa asilimia 83. Kuna kaunti nadhani hii ni kaunti ya Embu. Kuna kaunti hii nyingine hapa juu, nadhani ni kaunti ya Tharaka Nithi kama sijakosea. William Ruto tena anaongoza, na kama Mwanahamisi tulivyosema ni kwamba hivi ni vituo vya kupigia kura vichache, lakini tayari unaona kwamba kuna taswira inayojitokeza kwamba huenda juhudi za William Ruto katika Mlima Kenya zikafua dafu. Haya, sawa sawa, mmeona, mmejionea na mmesikia wenyewe. Sasa nataka tuangazie hili swala, the Martha Karua factor katika azma ya Raila Odinga ya kuingia Ikulu. Limemsaidia namna gani? Tukiangazia hizi kura kidogo tu ambazo hapa zimepigwa na zimehesabiwa. Pengine ni mapema kusema, lakini kwa mtazamo wenu tu mnaweza kutoa taswira ile ya awali. Niseme kuwa kuchagua Martha Karua kama mgombea mwenza wa Raila Odinga kweli ndio kulileta msisimko kwa kuwa na lile swala la jinsia ambalo lilijitokeza. Lakini nakumbuka tukiketi hapa katika hii runinga nikasema kuwa swala la jinsia ndio limeleta msisimko, lakini msisimko huo ni unatokana tu na kile kikundi cha wananchi ambao ni wa sehemu ya mapato ya kati, haswa ambao wanakaa katika miji, kwa sababu siasa za Kenya mpangilio wake ni wa kikatiba, wa kikabila na kimaeneo. Hapo ndio msingi wa siasa za Kenya. Kwa hivyo pale hata mtu angesema kwamba Bi Karua amechaguliwa ndio yeye ni mwanamke, unataka kuniambia kuwa yule msichana au mama ambaye anatoka eneo la bonde la Ufa, japokuwa ni mama, hata Kenya limemuunga sana William Ruto kushinda Raila Odinga. Ukiangalia hata kituo cha kupiga kura pale ambapo Bi Martha Karua alipiga kura, Raila Odinga hajashinda hapo. Bwana William Ruto ameshinda. Pale ambapo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipiga kura, Uhuru Kenyatta ameshinda hapo, Raila Odinga hajashinda. Kwa hivyo inamaanisha kwamba eneo la Mlima Kenya, Bwana Odinga hakukwea mlima. Hajafanikiwa kukwea mlima jinsi ambavyo pengine alikuwa. Usiseme hakukwea, bado tumesema awali. Kweli kabisa. Lakini ukiangalia tukidadisi kutokana na matokeo ambayo tayari tuko nayo, nasema kwamba mlima uliteleza kidogo. Hakuweza kukwea vile ilivyokuwa imetarajiwa. Hapo kuna hivyo. Na pili, jambo lingine ni kwamba pengine Bi Martha Karua kama angeanza au mapema sana. Lakini kumbuka kwamba Bi Martha Karua pia amekuwa katika ulingo wa kisiasa kwa muda na haja kuwa na ushawishi mkubwa sana eneo la Mlima Kenya. Unajua kuna ile waacha mambo ya maegemeo, huo ndio ukweli jinsi ulivyo. Kwa hivyo angekuwa kuna ushawishi mkubwa sana, basi pia angechangia pakubwa sana. Ameleta mchango kwa Bwana Odinga, lakini mchango huo haujakuwa mkubwa sana wa kupendua kurasa ili kumfaidi Bwana Odinga katika uchaguzi huu. Eric, unakubaliana na Javas kwa hilo? Nakubaliana naye, lakini si kuwa, kwa maoni yangu, si kuwa Raila ameshindwa kukwea mlima. Ni mlima umemkataa Bwana Uhuru Kenyatta. Na kwa sababu ya mlima kukataa Bwana Uhuru Kenyatta, yule ambaye anaonekana kuwa amesimamishwa na Uhuru Kenyatta, ambaye ni Bwana Raila, ameweza kuumia. Na pengine unadhani ni kipi ambacho kimewafanya wanamlima Kenya kuweza kuchukua hatua kama hizi ambazo tunaziona kwa sasa mapema hivi? Kwa kusema ni kura ya ukaidi. Kura ya ukaidi. Ya ukaidi kabisa. Nakumbuka kwamba alalai na mama ndiye baba. Kwa hivyo wakaona kwamba kule kuja pamoja kwa Bwana Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ikawafanya kuwa mamoja. Kwa hivyo ikakuwa ni vigumu kutofautisha misimamo, mwelekeo, maono na nia ya Bwana Uhuru Kenyatta na ile ya Bwana Odinga.
Kwa hivyo watu wakaanza kuona pale. Nakumbuka kwamba pia mahali mbalimbali Bwana Odinga alisema kwamba ataziendeleza sera na miradi mbalimbali ya Bwana Uhuru Kenyatta. Kuna wale ambao watapatiana tafsiri tofauti kwamba basi inamaanisha kwamba jinsi maisha yalivyo magumu pia ugumu huu utaendelea. Kuna mtu atajiuliza hivyo. Japokuwa pengine sio kweli, lakini atajiuliza hivyo. Sasa ingetakana kwamba Bwana Raila Odinga ajieleze vizuri ushirikiano wake na Bwana Uhuru Kenyatta. Jambo lingine kwamba japokuwa Bwana Kenyatta pia amemsaidia Bwana Odinga kuweza kuingia sehemu ya Mlima Kenya kwa sababu ya ushawishi wake, nafasi na ofisi ambayo anayo. Lakini pia Bwana Uhuru Kenyatta hakuenda katika kila sehemu mpaka vitongoji vya Mlima Kenya kuweza kumfanyia kampeni Bwana Odinga. Bwana William Ruto alienda hadi vijiji mbali kule. Na ukiangalia mtu ambaye anakuja hadi kukubishia, tuseme kwamba huyu basi ambaye ni Julia hali pengine atanifaidi. So kuna masuala kama hayo pia ambayo yaliweza kuchangia. Sasa Eric, unadhani Raila Odinga mwenyewe juhudi zake zilikuwa ni za kutosha kuhakikisha kwamba anapata kura za Mlima Kenya? Maanake hapa tumemzungumzia sana Rais Uhuru Kenyatta kwamba yeye ndo alikuwa anamfanyia kampeni. Je, tukija kwa yeye Raila Odinga kama mgombea, alifanya vilivyokuwa vinastahili vya kutosha kuweza kuwashawishi wapiga kura wa Mlima Kenya? Raila aliweka juhudi, na unajua lazima tuangalie kura ambayo iliyopita ya 2017, na utaona kuwa Raila hakufanya vyema Mount Kenya, na sababu ya kuchagua Bi Martha Karua ilikuwa kujaribu kuwa na mgombea ambaye anatoka sehemu ya Mlima Kenya, ili kuweza kupata, hata kama hatapata kura nyingi zaidi, but kupunguza kura ambazo Bwana Ruto angeweza kupata. Lakini kitu ambacho pengine walifanya kwa makosa ilikuwa kuchelewa kwanza kufanya kampeni zao kama wamechelewa. Na tuwakumbuka kuwa hili ni jambo ambalo hakuna mtu anaweza pinga. Bwana Ruto ameishi Mlima Kenya. Kampeni zake zimekuwa mingi sana zikifanyika Mlima Kenya. Mlima Kenya wamefaidika not just kutembelewa, but also na rasilimali za Bwana Ruto. Vikundi vya wamama, vikundi vya vijana, bodaboda, hao wote Mlima Kenya kila mahali Ruto amewatembelea. Sasa ukiangalia ile jukumu ama ile effort ambayo Raila Odinga amejaribu kufanya Mlima Kenya, haungeweza kubadilisha kazi ya miaka kama 2 ama 3 ambayo Ruto alifanya kule Mlima Kenya. Kwa hivyo unamaanisha kwamba wapiga kura wa Kenya wanahitaji mtu atembee na wao safari ndefu, sio leo kwa leo, kwa wao kuweza kubadilisha, hata kama utakuwa una sera nzuri ya aina gani? Kabisa, because unajua kuna kitu ambacho pia kinaitwa loyalty. Unajua saa zingine mtu anaweza kuja kwako mara ya kwanza haumpendi, mara ya pili humpendi, but akija mara mingi unaanza kumbe si mbaya vile tulikuwa tunafikiria. Ni vile ambavyo pia Raila ukiangalia 2017 ameenda Mlima Kenya, watu wakaanza kusema huyu mtu tulikuwa tunafikiria ni mbaya, kumbe si mbaya vile. Lakini sasa tayari tuko kwa Ruto, unaona, na kurudisha Raila na vile Ruto alivyofanya siasa zake. Damage tayari. Alifanya siasa zake kuonekana kuwa shida ambazo mnazipata kwa saa hii si mimi, ni Bwana Uhuru Kenyatta. Uchumi ni mbaya, si mimi, ni Bwana Uhuru Kenyatta. Hamna kazi, si mimi, ni Bwana Uhuru Kenyatta, wakiwa na mwenzake Raila Odinga. Baada ya handshake. Baada ya handshake. Na utaona kuwa hata wakati debate ya vice president ilifanyika, Bwana Gachagua alishinda kila saa akisema Uhuru, 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 Uhuru. Bi Martha Karua anasapotiwa na Uhuru. Uhuru amefanya hii, mpaka unashindwa
mbona wanashinda wakirudia kama vile nilivyokuwa ninasema hapa sisi. So kwa hivyo ni strategy ambayo ilikuwa imepangwa na ikaweza kuingia na wakai execute to perfection. So kwa hivyo lazima uwapigie makofi kwa sababu ya kuwa na strategy na kukaa na hiyo strategy ambayo sasa kwa saa hii ukiangalia vile results ambazo zinatoka although tunasema ni mapema, lakini ule ambaye anaonekana amefanya vizuri zaidi ya mwenzake ni Bwana William Ruto. Pia kuna sababu za kihistoria kuongeza na yale ambaye ndugu yangu Eric amesema. Sababu za kihistoria ambazo Bwana Odinga alikuwa amelaumiwa sana na kutupiwa tope. Na mambo haya yote yakawa kwamba ni mbegu ambayo ilomea kabisa ikawa mti mkubwa. Na pili, ukiangalia pia sehemu ya Mlima Kenya kihistoria ya kisiasa hawapendi kugawanya kura zao. Na hiyo pia kwa sababu ya kuweka katika kibindo kimoja kura zao ikaleta kuchangia kwa Bwana William Ruto kuzoa kura nyingi toka Mlima Kenya. Tatu ni kuwa Bwana William Ruto akaunga Bwana Uhuru Kenyatta mkono tangu mwaka 2013 hata wakati wa mwaka 2017 hata kura ya marejeo. Na kwa sababu ya hiyo na ikaonekana kwamba Bwana Kenyatta amemtelekeza Bwana Ruto toka serikalini, lakini hajapeana sababu nzito ambazo zilileta kutelekezwa huko. Kwa hivyo kukawa na zile pia kura za imani, kura za huruma, na pia wakiona kwamba kama huyu akamsaidia wakwetu akafikia katika kiti kikubwa sana nchini kama rais. Na Bwana Kenyatta pia akawa ameahidi japokuwa alitema yale maneno ambayo alikuwa amesema. Ni sababu gani ambayo itafanya kwamba sisi watu Mlima Kenya tumtelekeze? Sasa huenda kuna wale waliona kwamba kama hamna sababu za kutelekezwa basi na aungo mkono. Haya, sawa sawa, tutarudi hapa tuzidi kuchanganua mengi tu. Kwa sasa kama tulivyokueleza ni kwamba wanahabari wetu bado wanaendelea kufuatilia namna matokeo yanavyotoka katika maeneo mbalimbali. Hivyo basi turushe kwake Mashirima, pengine atueleze ni nani ambaye tuko naye kwa sasa na ana yapi ya kutuambia. Na Mwanahamisi, hivi sasa nataka kukupeleka moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kisii ambapo Crispin Otieno yuko katika eneo la Nyaribari Chache. Habari za asubuhi Crispin. Kufikia sasa ni matokeo kutoka vituo vya kupigia kura vingapi ambavyo vimeweza kuwasilishwa katika kituo cha kujumlisha kura cha eneo bunge? Sijambo Mashirima, na nipo katika kituo cha kujumlisha kura katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Hapa nipo ndani ya shule ya upili ya wavulana ya Kisii ambapo tumeshinda hapa usiku kucha, na kama unavyotazama nyuma yangu hapa, hivi ndivyo hali ilivyo. Wale ambao ni wakuu ama maafisa wa IEBC kutoka vituo mbalimbali wanaendelea kuwasili katika eneo hili, na kama unavyotazama hapa ni foleni ndefu tu ya masanduku tu ya kupigia kura katika eneo hili la Nyaribari Chache. Itakumbuka kwamba eneo hili la Nyaribari Chache lina takriban vituo vya kupigia kura 183. Kati ya vituo hivyo ni mpaka sasa wakuu wa IEBC wameweza kukamilisha tu kujumlisha kura kutoka kwa vituo 20 tu. Kwa hivyo bado safari ni ndefu katika eneo hili la Nyaribari Chache. Itakumbuka kwamba pia katika eneo hili pia liliweza kusajili takriban wapiga kura 88,903. Kwa hivyo muda mfupi uliopita tumeweza kusemezana na afisa mkuu msimamizi wa shughuli hii nzima Bwana Manko, ambaye amesema kwamba tayari wanaendelea, mikakati inaendelea kuhakikisha kwamba wameweza kukamilisha shughuli hii muhimu kwa haraka iwezekanavyo. Mle ndani ndivyo hapa ndio ukumbi ya kujumlisha kura katika eneo hili la Nyaribari Chache. Kwa hivyo ni swala ambalo huenda tukachukua muda zaidi katika eneo hili la Nyaribari Chache kujua tu ni vipi ama kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ambao uliweza kuandaliwa hapo kesho. Kutoka basi eneo hili tutakuwa tukizunguka maeneo bunge 9 kote Kisii tuweze kujua tu hali jinsi ilivyo kuhusiana na uchaguzi ambao uliandaliwa hapo jana. Kutoka hapa
tutakuwa tukifululiza hadi maeneo ya Kitutu Chache Kusini, ambapo pia tutakuwa tukifuatilia jinsi ambavyo hali ilivyo maeneo hayo kuhusiana na uchaguzi huu. Kwa hivyo pia sisi kama wanahabari, siku hii ya leo itakuwa na shughuli chungu nzima ili kuhakikisha kwamba tumejuza watazamaji wetu kile ambacho kinaendelea katika eneo nzima la Gusii. Kumbuka kwamba katika kaunti hii ya Kisii ina jumla ya wapiga kura 637,010. Kwa hivyo tutakuwa tukiendelea kuzunguka kote Kisii kujua tu hali ilivyo kuhusiana na matokeo pindi tutakapoanza kuzipata. Kisha hapo baadaye pia eneo la kujumlisha kura katika kaunti hii ya Kisii pia itakuwa katika chuo anuai ya Kisii almaarufu KISII Polytechnic. Pia hapo pia kutakuwa na shughuli chungu nzima. Kwa hivyo tungali tunazidi kufuatilia matokeo ya uchaguzi ambayo kura ziliweza kupigwa hapo jana. Mashirima. Naam, shukran Crispin kutoka kaunti ya Kisii. Bila shaka atakuwa anazunguka katika baadhi ya maeneo bunge, hususan katika vituo vya kujumlisha kura katika maeneo bunge yaliyoko katika kaunti ya Kisii, ili kuweza kutupa taswira kamili kuhusiana na jinsi shughuli hiyo ya kujumlisha kura inavyoendelea. Mwanahamisi, awali mlikuwa mnazungumzia masuala ya matokeo ya kura ambayo tuko nayo hivi sasa. Bado vituo vya kupigia kura vilivyo jumlishwa kura zake hapa katika kituo chetu cha kujumlisha kura bado ni vituo vichache sana, lakini kuna taswira inayoonekana katika eneo la Mlima Kenya ambalo mlikuwa mnazungumzia. Kwa mtazamo wangu ama kwa swali ambalo ningependa kujibiwa, labda kutokana na kuwa Raila Odinga alianza kukwea mlima kuchelewa ikilinganishwa na Ruto, iwapo angeanza mapema ama kama Uhuru angeanza kumpigia debe mapema, kungekuwa na tofauti? Javas, iwapo Raila angekuwa pale mwanzo tu alipokuwa ametangaza azma yake kwamba anataka kuwania urais, akaamua priority anapatia Mlima Kenya, mambo angekuwa tofauti na yalivyo sasa? Sio sana, kwa sababu tayari alikuwa hajakubalika na Mlima Kenya. Mlima Kenya kwa muda huu wote kihistoria ulikuwa umemkataa kabisa. Kwa hivyo ile salamu ya heri na Bwana Uhuru Kenyatta na kumchukua Bwana Abi Martha Karua kama mgombea mwenza ilikuwa ni kusaidia kufungua ule mlango na madirisha ili aweze kuingia katika Mlima Kenya. Lakini pia angetafuta njia za watu ambao wamekubalika, wamependeka na kuweza kushawishi eneo la Mlima Kenya kumkubali yeye. Lakini sasa angalia kwamba alichukuliwa na mabwenyenye kwanza. Mabwenyenye hao, ile ambayo tunasema kwamba Mount Kenya Foundation, haijakuwa na uzito wa ushawishi wa kisiasa, japokuwa hela rasilimali wanazo. Kulikuwa na changamoto kidogo pale. Ingetakikana kwamba waweze kutafuta mbinu mbadala ama mbinu tofauti na ile ambayo ingekuwa karibu sawia na ile ambayo Bwana William Ruto alitumia kuingia Mlima Kenya. Sasa ukiangalia yeye kushirikiana wake na Bwana Uhuru Kenyatta hakumpeleka katika kila eneo Mlima Kenya. Kumbuka wakati ambapo Bwana Uhuru Kenyatta alikuwa na wania kiti cha urais kwa mara ya pili mwaka 2017. Alizunguka kila mahali, kila pembe. Alionekana hata kule Murang'a akifanya kampeni juu ya gari, mvua ikimnyeshea. Watu wakasema jamani, unaona? Alijitolea, amejituma, amenyenyekea. Rais mwenyewe ananyeshewa na mvua na yuko anaongelesha wananchi. Hatujaona wakati huu kipindi hiki Bwana Uhuru Kenyatta akijitokeza hivyo, akijituma hivyo kumfanyia kampeni Bwana Raila Odinga. Japokuwa Bwana Uhuru Kenyatta ameleta miradi mbali na maendeleo katika eneo la Mlima Kenya. Lakini mpiga kura kuna mambo mengi hata ya kisaikolojia ambayo huenda yakamfanya apigie kura mtu fulani ama asimpigie. Kwa sababu tumeona Bwana Raila Odinga akienda mikutano ya hadhara ya kisiasa kule Mlima Kenya, watu wakiwa wengi kila kuchao, lakini hiyo haijaleta wingi wa kura ambayo ilikuwa imetegemewa kwamba angepata ama katika uchaguzi huu. Isitoshe, ingetakikana kwamba angalie pengine kutumiga vijana ambao wana ushawishi mkubwa. Pili, yeye mwenyewe zungumza sema kwamba kama kuna jambo, iwe ni babake ama yeye mwenyewe aliwaifanya
kwa watu wa Mlima Kenya, basi anaomba radhi. Yani ile ionekana kwamba amenyenyekea, amejituma, amekuja na ako tayari kushirikiana na wao, lakini haikuonekana hivyo. Kwa hivyo kutumia hizi mbinu ambazo zimetumika kule, kujipiga kifua kwa viongozi wengine, pia kulileta hiyo shida ya kutokuwa na ushawishi mkubwa sana ama kunyoosha ile barabara ya kuingia Mlima Kenya kwa Bwana Raila Odinga. Sawa sawa, hayo tunasema ni ya sasa, hatuwezi kujua, mambo yanaweza kubadilika. Kuna kura za tarakaniti zile ambazo zinashtua Wakenya. Hatujui za Raila wakati huu ziko upande gani. Bado zinakuja. Na kwa sababu mimi si mganga, basi wacha nisiyagange. Sawa sawa. Nataka tuzungumzie hili swala la Mombasa. Kura za ugavana ambazo zimeahirishwa hadi tarehe 23 ya mwezi huu. Pengine hawa wagombeaji wa kaunti hii na ile kaunti nyingine ambapo pia uchaguzi umeahirishwa hadi tarehe 23 wataathirika vipi pengine kwa mtazamo wako? Maanake mara nyingi watu wanataka wakiingia kwenye uchaguzi wanakwenda wanamaliza, wanapigia kura ni rais, ni nani. Je, unadhani kulingana na haya matokeo vile yalivyo na vile pengine wao wenyewe magavana watarajiwa walikuwa wamejipangia mipango yao, itawaathiri namna gani na itaathiri vipi sauti ya mpiga kura wakati anapokuwa anakwenda kupiga kura wakati huo? Mipango yote ambao magavana wa Kakamega na Mombasa walikuwa wamefanya, yote yamekunywa maji. Uamuzi wa nani atakuwa gavana wa Mombasa na wa Kakamega utategemea pakubwa nani atachaguliwa kama rais wa nchi hii. William Ruto akichaguliwa, then gavana watakuwa wa mrengo wa Kenya Kwanza. Raila akishinda, then magavana watakuwa kutokana na mrengo wa Azimio. Tunasema hivyo kwa sababu ukiangalia kura ambazo zaonyesha kuwa hata kule Kakamega William Ruto amefanya vizuri zaidi ya pengine vile Uhuru Kenyatta alifanya kwa yale matokeo ambayo tumeyaona, kwa sababu unaona inaonyesha Raila ako around 60%, Ruto around 40%. Kwa hivyo haitabadilika sana, hata hizo zingine zikija haitabadilika sana, largely itabakia pale. Kwa hivyo kumaanisha upande wa Kakamega pia William Ruto make inroads ambazo kitambo hakukuwa nazo. Kwa hivyo wakipata governor tutarudi utueleze kwa nini kwa hivi sasa Ruto ameweza kuingia katika eneo la magharibi ambapo awali ilikuwa limetajwa kama ni ngome ya Raila Odinga. Lakini pengine kabla ya kumrushia Mashirima, maoni yako kuhusiana na uko kuahirishwa kwa huu uchaguzi wa ugavana? Ningesema kwamba changamoto iliyokuwepo ya kilojistokia ya kusafirisha vifaa vya kupiga kura ndio ilisababisha kuahirishwa huku, na hiyo pia itakuwa sasa na uzito wake jinsi Bwana Eric alivyosema. Wagombea viti mbalimbali vya ugavana upande wa katika jimbo la Mombasa, katika jimbo la Kakamega wachunge sana bahati isiwape kisogo, kwa sababu iwapo kwa mfano Raila Odinga achaguliwe kuwa rais, atahakikisha kwamba anatumia hela, bidii na ushawishi wote kupata gavana wa Mombasa, gavana wa Kakamega. Iwapo Bwana William Ruto atachaguliwa kuwa rais, pia atatumia fursa hiyo, uwezo, hela, nyadhifa na ule ushawishi, na pia kuwasihi wananchi kwamba kama tayari mimi ni rais, nimeshinda na wingi wa magavana na viti vya ubunge kwa mfano, mbona hivi huyu mmoja tu ama hawa wawili watasalia? Ndio kwa sababu nasema kwamba wale ambao sasa ni wagombea viti hivyo wachunge sana, waombe, wasali kabisa ili bahati nayo isiwape kisogo. Haya, Mashirima, upande huo pengine ni nani ambaye yuko tayari na anatupasha nini katika kile kituo ambacho yuko kwa sasa? Hamisi, hivi sasa tunaelekea katika kaunti ya Uasin Gishu. Awali tulikuwa tumezungumza na Chemutai Goin ambaye alikuwa katika eneo bunge la Kapseret katika kituo cha kujumlisha kura. Hivi sasa anaungana nasi kutoka eneo bunge la Moiben. Chemutai, hali iko vipi hapo sasa na ukilinganisha na Kapseret? Je, kuna tofauti katika jinsi ambavyo shughuli nzima inavyotekelezwa?
Na Mashirima, kama ulivyosema, tuko katika County Tallying Center ya MUTEMBEI ambayo ni mojawapo ya maeneo bunge katika kaunti ya Uasin Gishu. Eneo bunge hili likiwa na wapiga kura 77,877, na kama ilivyokuwa hapo awali kule Kapseret, shughuli ya kujumuisha kura ambayo imetoka katika vituo tofauti inaendelea, na tumeweza kuona hapa foleni ndefu. Lakini kabla hatujaenda kuangalia foleni kidogo, kati ya viti ambavyo vinamenyaniwa ni ile ya urais, na ukiangalia katika eneo hili la mamkuli ya shule hii ya wavulana ya AIC Chebisas, unaona pale wameweka picha ya rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya kule, mzee Jomo Kenyatta, hayati mzee Jomo Kenyatta. Kisha kuna ile ya hayati mzee Moi, unaona pia ya mzee Mwai Kibaki pia ambaye aliaga, na sasa kuna ya rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, na pengo ambalo linasubiriwa kujazwa ni ile ya rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, ambayo tumeona 4 ambao wanamenyana, wakiwemo kinara wa Azimio Raila Odinga, yule wa UDA William Ruto ambaye ni naibu rais, George Wajakoya wa chama cha Roots, na pia yule wa Agano David Mwaure. Na pia katika eneo hili pia kuna wale ambao wanashindania kiti ya ubunge, na tunajua kuwa kuna siasa, kwani mbunge ambaye anashikilia sasa anawania kwa chama tofauti, japo inajulikana kuwa haya ni eneo hili ni kati ya maeneo ambayo naibu rais William Ruto ana umaarufu, na ina wengi ambao wanawania katika chama chake. Tumeweza kuona kuwa kura zao kidogo ziko juu, lakini msema kweli itakuwa tume ya IEBC na maafisa hao ambao bado wanaendesha shughuli ya kuweka pamoja takwimu ambazo wamezipata kutoka vituo tofauti. Eneo hili la MUTEMBEI, eneo bunge, lina wodi 5, na kura ambazo zimetoka vituo tofauti kutoka hizo wodi 5 sasa zinajumuishwa hapa, kisha baadaye tutaweza kupatiwa taarifa kamili kujua ni wapiga kura wangapi kati ya 77,877 walijitokeza kupiga kura, na je, kila ambaye aliwania kiti tofauti, je, amepata kura ngapi? Na Mashirima, ukiona kutokana na picha hizi unaona kuwa foleni ni ndefu, na bado wale maafisa ambao walisimamia uchaguzi katika maeneo tofauti bado wanaendelea kuwasili. Tulitarajia kuwa labda huenda mwendo wa saa 6 hivi shughuli hii itakuwa imekaribia kufika tamati, lakini inaonekana kuwa tutaendelea kukita kambi eneo hili kwa muda, labda huenda ikafika hata labda majira ya saa 8 saa 9 hivi ndio tuweze kujua msema kweli. Je, wale ambao walikuwa wanamezea mate vyeo tofauti, je, wamezoa kura ngapi? Tumeweza hata kusikia yule ambaye anaendesha shughuli hapa katika eneo bunge hili ama hii constituency tallying center, akiwaeleza wale ambao wameleta zile vijisanduku ambavyo vina vifaa vijikaratasi vya kura kuwa lazima wakae makini, kwani foleni kidogo imekuwa ikichukua muda, kwani kuna wale ambao wamechoka. Tunajua kuwa hawajapumzika kwa takriban siku 2-3, na kuna wale ambao labda wameondoka kwa foleni, kwa hivyo wanachelewesha shughuli zima, na kuwa najaribu kuleta tu utaratibu ili kuhakikisha shughuli hii inakamilishwa kwa muda, na kuwa wale wa Kenya ambao wamekuwa wakisubiri kwa muda kujua, je, shughuli inaendelea vipi, je, mambo yameenda vipi, labda kuna wale ambao wanauoga kidogo, wanasubiri kujua, wahakikishe kuwa wanakamilisha kwa saa ifayo. Na baada ya kura hizi kuhesabiwa, tukishapatiwa ile takwimu ya wale ambao wamewania urais na kura ngapi wamezoa, baadaye kura za wale ambao wamewania viti vya county vitawasilishwa katika County Tallying Center, ambapo baadaye tutazuru. Kuna wenzetu wako huko wamekita kambi kule wanasubiri, lakini shughuli huko haijaanza sababu bado kura zinahesabiwa katika zile constituency tallying center. Na unaona Mashirima, bado tupo site kwa muda, na inaonekana kuwa tutakuwa hapa kwa muda mrefu, lakini tutaendelea kuwajuza. Tunataka kusafiri kidogo pia twende tukaone. Naam, Chemtai anasema yuko site, lakini tumempoteza kidogo hapo kutokana na matatizo ya mawasiliano. Tutarejea kwake baadaye wakati ambapo atakuwa anaelekea katika eneo bunge lingine, kituo cha kujumlisha kura katika eneo bunge lingine la kaunti ya Uasin Gishu. Lakini kama anavyosema Waswahili, asikubali kushindwa si mshindani. Japo tunazidi kupokea matokeo, kuna wale wagombeaji ambao tayari wamejitokeza na kukubali kushindwa katika vinyang'anyiro
mbalimbali kwenye uchaguzi huu. Mmoja wao ni wakili Cliff Ombeta ambaye alikuwa mgombeaji mmojawapo wa wagombeaji katika eneo bunge la Bonchari kaunti ya Kisii, na hapa anasema kwamba Bonchari ilikuwa na maono tofauti na yake. Anashukuru kwa kupata nafasi ya kuwa kwenye kinyang'anyiro hicho, labda wakati ujao wataweza kuwa na maono sawa. Mwingine ni Moses Kuria ambaye alikuwa anawania ugavana katika kaunti ya Kiambu. Yeye naye anasema kwamba amefurahia miaka 8 ambayo amehudumu kama mwanasiasa, hususan hivi punde kama mbunge wa Gatundu Kusini, na sasa anasema anarudi katika sekta ya kibinafsi akiwa na furaha. Naam, tutazidi tu kukuletea jumbe ambazo tunaendelea kuzipata, japo hatuweza kupata matokeo rasmi kutoka maeneo mbalimbali. Kuna hawa wagombeaji ambao tayari wamejua kwamba wameshindwa na wamekubali kushindwa. Mwanahamisi, nakupa nafasi sasa uendelee na mdahalo wetu, tukiwa tunangojea tu kupata taarifa zaidi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kuhusiana na shughuli nzima ya kujumlisha kura. Na asante Mashirima, na mimi nikiendelea huku, na mimi ningekuomba tu uvuke sakafu upande wa pili kule, uende katika kile kidubwasha kile, ubonyeze, manake najua yote 9-10 mtazamaji anataka sana kujua hizi kura zinakwenda namna gani. Kwa hivyo kazi kwako hapo, angalia hizo takwimu, kisha tutakuja kwako. Nije kwenu sasa mawakili. Kuna hili suala ambalo lilikuwa tunalizungumzia kabla ya kumrushia Mashirima. Tulikuwa tunasema kwamba William Ruto ameonekana kupata umaarufu zaidi katika eneo la magharibi. Na sijui kwa mtazamo wenu mnaona ni kipi, lakini wengi walikuwa wanatarajia kwamba umaarufu ule ungekuja baada ya yeye kumchagua Wetangula na Mudavadi kuwa upande wake. Je, juhudi zao zimezaa matunda ama bado ni mapema kusema? Na kama zimezaa matunda, upande wake naye Raila Odinga, ni wapi alipokosea ambapo kulimfanya wana magharibi wakaanza kugeuka nyuma na kuangalia upande mwingine, wasipotaka pengine kusema tunakwenda na baba kama ilivyokuwa ni desturi ya miaka ya nyuma? I think ni vigumu kusema kwa sasa kwa sababu bado matokeo yanatiririka. Lakini kitu cha muhimu kwanza ni kukubali kuwa uchaguzi uamuzi wa Bwana Ruto kujiunga na Wetangula na Mudavadi ulimsaidia sana na ulimgonga kidogo Bwana Raila Odinga, kwa sababu wale ndio walikuwa the point people katika sehemu la magharibi, na kwa hivyo yeye kuwapoteza ilimtingiza kidogo, ilimkosea kidogo. Kitu cha pili, na kulingana na vile mimi nimeona haya matokeo, watu walimpenda William Ruto. Yeye hata kuchagua Gachagua kuwa deputy president hakukumsaidia sana Mount Kenya, kwa sababu watu walikuwa tayari washampenda, washamfurahia. Na kitu ambacho naona ni kuwa hiyo miaka ambayo, na ukiangalia pia amezunguka sana kila mahali, hakuna mahali ambapo William Ruto hajaenda. Ameweka bidii zaidi. Kwa hivyo kule ambayo Raila alikuwa anaichukulia ni ngome yake, hakuweka bidii vile wakati Ruto alipokuwa anaenda kule kuweka bidii. Ni kama watu walikuwa wameona ataenda, lakini mwishoe hata faulu. So wanasiasa wote wale ambao walikuwa wanajipanga kuvai for president wali underrate the efforts that William Ruto alikuwa anafanya kuanzia uchaguzi ulipokwisha 2017 mpaka sasa.
Kwa hivyo hiyo kuenda kwa watu kuzungumza nao, and you remember 2017 William Ruto tulikuwa tunamuita in social media na kila mahali alikuwa anaitwa the high priest of corruption. Kweli. So you need to look your transformation from the high priest of corruption 2017 to 2022, the savior of the country on economics. That transformation happened, ilifanyika wakati wengine wamefanya nini? Wamekaa wakisema hakuna mahali anaenda. Alienda pole pole. Wakati walipo realize amebadilisha, ilikuwa too late for them to recover, because lazima uweke sasa bidii zaidi ya ile ambayo Bwana Ruto ameweka ili uweze kubadilisha maoni ya watu. Na hiyo ndio kwa maoni yangu sababu ambayo sasa inafanya Ruto hata zile sehemu ambazo hakukuwa anatarajiwa kufanya vizuri anaonekana kuwa anafanya vema. Javas, pengine niende na hii kauli ya mwisho ya Eric. Ndefu ilikuwa mara yake ya kwanza, ni mara yake ya kwanza kuwania kiti cha urais. Kwa hivyo alianza kujiandaa mapema sana. Na ni kama imani yake ilikuwa, tabia zao za kisiasa ni kama za watu Mlima Kenya. Kura zao hupenda waweke katika kibindo kimoja. Waliweka hivyo wakati wa Kibaki, kura nyingi zao zilienda katika kibindo kimoja, hata hivyo wakati huu. Na imesaidia sana kwa sababu jinsi ambavyo Bwana Wetangula amesaidia Bwana William Ruto kuvuna kura imekuwa ni ya manufaa sana kwa Bwana William Ruto. Bwana Mudavadi pia amejaribu, ameng'ang'ana sana wakati huu kuweza kuvuna kura kwa manufaa ya Bwana William Ruto katika mrengo wao wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo hii yote imechangia. Na hivi isidhani Bwana Odinga pia hangetakana kwamba atulie tu akijua kwamba magharibi ni ngome yake. Ingetakana kwamba pia jitihada iweze kufanyika. Jambo lingine ni kwamba jinsi ambavyo chama cha ODM kilifanya mchujo haikufurahisha wengi sana katika eneo hilo, na pia kukawa na hasira, na kuna watu wengine ambao wameenda kugombea kama wagombea huru, na mambo haya yote kama vyama pia hiyo ilichangia sana katika swala hili la Bwana William Ruto kuweza kuingia katika sehemu ya magharibi. Sawa sawa, tunazungumza hayo yote tukizingatia matokeo haya ambayo ni ya awali na ni matokeo, yani ni asilimia ndogo tu ya zile kura ambazo zimepigwa ambazo zimeweza kuhesabiwa. Sasa nataka niwaruhusu ili muweze kufuata mambo mengine, lakini kabla ya kuondoka, kauli moja ya mwisho. Atakayepatikana ni mshindi pale, atakayepatikana ni mshindwa. Manake tunaona pale ile asilimia ambayo wanapelekana nayo ni chache mno. Ni jambo gani ambalo anastahili kulifanya kuhakikisha kwamba ameleta Wakenya wote pamoja na Kenya inaendelea mbele pamoja, watu bila kuweka siasa za chuki baadaye? Wapiga kura waliojisajili walikuwa takriban milioni 22. Waliojitokeza ni milioni 12 kutokana na takwimu za Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka. Na inamaanisha kwamba Wakenya wengi sana wakujitokeza kupiga kura. Lakini atakayeshinda hatashinda kwa hatua nyingi sana. Asilimia itakuwa kidogo hiyo. Kwa hivyo nchi imegawanyika katikati. Yule ambaye atashinda basi awe
na moyo ambao ni wa kutulia, wa kuleta nchi pamoja, na sio moyo wa kujipiga kifua. Viongozi hao wote waweze kushirikiana, kwa sababu nchi hii ni yetu, demokrasia hii ni yetu. Kwa hivyo asije yeyote akajipiga kifua akisema kwamba yeye sasa ndio babe, yeye ndio kusema, na kwamba atendesha nchi peke yake. Atakayeshinda alete Wakenya wote pamoja, na ikiwezekana ashirikiane na viongozi wengine kutoka pande ule mwingine, kwa sababu huko mbele ni lazima tuende sote. Eric, kauli yako ya mwisho kuhusiana na hilo, amani na maisha baada ya uchaguzi. Mshindi baada ya IBC memaliza kufanya zile internal procedures, mshindi ni wa Kenya. Kwa hivyo kitu ambacho tunachoomba ni kuwa watu wapatie IBC nafasi ili iweze kupatiana results zile genuine, because ukifuata social media na mitandao ya kijamii kuna a lot of misinformation. Kweli. So tuwe na subra, tungojee IBC imalize hesabu tuweze kutujulisha ni nani ambaye ameweza kuwa mshindi. So kwa hivyo kitu ambacho tunatakiwa tuhifadhi amani, kwa sababu hii nchi ni yetu, na yule ambaye anakayeshinda baada ya hii election inatakiwa ikuwe Kenya. Kama Kenya itaweza kusonga mbele kutokana na hii election na kubreak from the past, because this election, the way it has been done, vile imefanyika, na everything that has happened is like a break from the past. We're opening a new chapter, ni chapter mpya ambayo Kenya inafungua. Kwa hivyo tusonge wote into the new chapter, na wale ambao wataweza kushinda wajue wako na jukumu ngumu zaidi, kwa sababu more than half or close to half of the country haikukuja kupiga kura. Hawana imani kuwa kupiga kura kuna maana, na kwa hivyo lazima wakiingia kwenye uongozi waweze kuhakikisha kuwa wamefanyia wananchi kazi, ili tufike mahali ambapo as a country tunaona kuna umuhimu wa kuparticipate in the political process. Okay. Pia wale ambao ni wenye chama, wenye vyama, lazima wafike mahali wakubali kuwa wenye chama halisi ni wananchi. Ile ukiangalia vile political parties zilivyochagua wagombea, unaona pia kuna a lot of dissatisfaction, and it will come out from the results. There are people, kuna watu ambao kwa ngome zingine wataweza kupoteza, na kwa hivyo wenye chama pia lazima wakubali Wakenya ndio wenye chama. Sawa sawa. Kufikia hapo basi niseme tu asanteni sana mawakili Eric Theuri na Javas Bigambo kwa muda wenu ambao mmetumia kuja hapa, na kwa mchango wenu ambao bila shaka una umuhimu wa aina yake katika shughuli hii nzima ya uchaguzi mwaka 2022 humu nchini. Asante sana. Na mtazamaji, basi kwa sasa nampokeza mwenzangu Mashirima Kapombe atupeleke sehemu mbalimbali kabla ya sisi kuweza kuondoka kwenye studio na kukupatia wewe matokeo ambayo yanaendelea kutoka. Manake kama nilivyosema awali, hivi sasa wengi hawataki kusikia mengi. Wanachohitaji ni kuona ni nani yuko wapi na anapata kura ngapi. Kwako Mashirima. Bila shaka, na moja kwa moja tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo John Wanyama yupo. Wanyama, hujambo? Katika eneo bunge la Kabuchai tayari ni vituo vingapi vya kupigia kura ambavyo vimeweza kuwasilisha matokeo katika kituo cha kujumlisha kura? Naam, Mashirima, katika eneo bunge hili la Kabuchai, kaunti hii ya Bungoma, zoezi la kuendelea kuhesabu kura linaendelea, na katika pengine baadhi ya maswali ambayo unauliza, tunaye msimamizi wa tume ya IEBC Grace ambaye ako nasi hapa tuko katika eneo hili la Mabanga, ambapo huu ndio ukumbi ambapo matokeo yote ya kaunti yatakuwa yanaletwa hapa na kutangazwa. Pengine Grace, kama utaweza kuja hapa tuweze kuzungumza moja mawili katika kaunti hii ya Bungoma.
Kufikia sasa pengine kuna fununu, kuna matokeo rasmi ambayo yameweza kutolewa, ni nani anaonekana kushinda wapi, kwani kivumbi na watu nyumbani wanangoja majibu haya. Naam, asante sana Bwana Wanyama. Hapa tuko katika County Tallying Hall, Mabanga Agricultural Training Center, and saizi hatujapata matokeo yoyote, bado tunangoja. The returning officers bado wanahesabu kura kule. Sasa hata saizi hatujui ni nani amepata ama ni nani amekosa. So tutaendelea kusubiri, na ningewahimiza watu wa Bungoma wakue watulivu, wangoje, because hiyo process ni mrefu. So hapa hivi tunaweza pata at given time, inaweza kuwa at 3 PM ama 5 PM ama hata usiku when the returning officers watafika, because the process is long. Lazima wahesabu, check all the form A's, wa photocopy, tena waweze kuannounce results za MCA na MNA, wajipange sasa kujitayarisha kwenda Nairobi. So unaona bado ni kazi nyingi, na kujaza forms itachukua muda. So ningeomba watu wote wawe watulivu. Tumeongea pia na security, tumekuwa na mkutano jana usiku na leo tena asubuhi. Nimewaeleza ya kuwa that we have 7 days to announce the results. Wawe pia watulivu na watusaidie kuangalia amani. Na pengine shughuli hii katika maeneo mengi kaunti hii ya Bungoma, kando na pengine zile makaratasi ambayo mnaangalia na kuweka sahihi, nini kingine kimeweza kufanya pengine matokeo haya kuchelewa? Haijachelewa kwa sababu we have all the time, all the 7 days. So tunataka kuhakikisha ya kuwa kila karatasi imejazwa vizuri na kila candidate amewekewa correct marks. Yeah. Kufikia sasa wakazi katika kaunti hii wanajiuliza ni asilimia ngapi ya Wakenya eneo hili walijitolea pengine kupiga kura? Approximately about 52%, but after the counting is when we'll get the exact figures. Yeah, and the time and the percentages. Kwa hivyo watulie tuli wangoje. Hivyo tu vile sisi tunatulia hapa. Naam. Yes. Asante sana. Na waweke amani. Naam. Yeah. Asante sana. Asante sana Bi Grace ambaye anasimamia eneo hili la Bungoma. Yeye ndiye meneja ama msimamizi wa tume ya IEBC ambaye atakuwa anatoa matangazo rasmi kwa wale ambao watakuwa wamechaguliwa katika eneo hili. Tumekita kambi katika eneo hili Mashirima, na tutakuja kwenu kuwajuza tu ni nani ambaye amebeba ushindi katika eneo hili, ni nani ambao pengine wamepelekwa nyumbani. Na tayari tumeanza kupata fununu, na kwa sasa hatuwezi kuwapa fununu, lakini tunaenda kwa tume ya IEBC pale ambapo tumeanza kusikia pengine ni nani anaongoza wapi, na tutakuja kwenu kuambia ni nani ameongoza, na hamtapitwa na lolote, kwani runinga ya Citizen iko hapa kuwafahamisha tu punde yanavyojiri. Kwako studio. Na Shukran Wanyama hapo kutoka kaunti ya Bungoma. Turudi katika kaunti ya Mombasa ambapo awali Francis Mtalaki alikuwa anaangazia jinsi hali ilivyo katika kituo cha kujumlisha kura cha eneo bunge la Nyali. Hivi sasa ameelekea katika kituo cha eneo bunge la Mvita. Mtalaki, ni vituo vingapi vya kupigia kura ambavyo tayari vimewasilisha matokeo? Anagombea kiti cha ugavana baada ya kuhudumu kwa miaka 10 au mihula miwili, na sasa basi wenyeji wanakwenda kumchagua mbunge mpya katika eneo hili. Na pia hapo jana ikizingatiwa kwamba katika eneo bunge hili ndio kulikuwa na matatizo mengi, vituo vingi vya kupigia kura vilianza kufunguliwa kwa kuchelewa na pia kufungwa kwa kuchelewa. Kwa hivyo ndio manake unaona kwamba ile idadi ya vile vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha matokeo yake na kuweza kudhibitishwa na maafisa wa tume ya IEBC ni vichache mno ukiweza kulinganisha na maeneo mengine, lakini wanasema kwamba shughuli nzima inakwenda katika njia iliyo shwari
na nikiangalia pale naona pia kuna baadhi ya maafisa wa tume ya IEBC ambao wanaendelea kukagua na kuweza kudhibitisha baadhi ya matokeo ambayo yamewasilisha kutoka kwa baadhi ya vituo. Na hapa katika masuala ya ubunge Mashirima ni kwamba kuna jumla ya wagombea 16 ambao wamejitosa kuweza kutaka kumrithi Abdulshamal Sharif Nassir ambaye kwa sasa anawania kiti cha ugavana. Na pia ukiweza kulinganisha ile idadi ya wale ambao walijitokeza kupiga kura hapo jana, pia ilikuwa ni chache kilinganishwa na chaguzi za hapo awali, wengi wakisema labda kutokana kuhairishwa na kiti cha ugavana labda ndiposa idadi katika sehemu hii pia imepungua, lakini tunazidi kufuatilia kwa karibu kuona jinsi wanakavyokuwa kitangaza matokeo haya. Kama sehemu kama pale ulipokuwa pale, unaona wale ni maafisa wa tume ya IEBC ambao wametoka katika vituo mbalimbali vya kupigia kura ambavyo vilivyoko katika eneo bunge hili la Mvita, ambao wanakwenda na wasilisha zile stakabadhi na kuhakikisha kwamba kila kitu kishwari. Alafu akitoka pale anakuja katika sehemu hii ya pili ambapo utaona pia kuna baadhi ya maafisa wa tume ya IEBC ambao wako pale. Wakifika pale pia wanapitia ngazi ya pili, ngazi ambayo pia wakikamilisha ndio waweze kufika katika ngazi ya tatu, ambapo utaona kuna maafisa wawili wa tume ya IEBC wako pale wakishadhibitisha kama vile anavyofanya mmoja wa tume ya IEBC. Ndio sasa tusubiri tangazo rasmi, alafu tangazo hilo litakapotolewa rasmi basi utaweza kuona pia matokeo yatakwenda kubadilika katika ile tovuti ya tume ya IEBC. Lakini si kipute cha ubunge peke yake, manake hapa kuna pia maseneta waliweza kupigiwa kura, wale ambao walikuwa wanataka kiti cha useneta pamoja na wakilishi wa kike. Na katika maeneo haya Mvita pia kuna wadi 4 ambazo zipo ndani ya kisiwa hiki cha Mombasa, na wapiga kura pia waliweza kushiriki. Kwa hivyo pia tunafuatilia kwa karibu kuweza kuona kama ni vipi matokeo haya yatakwenda kutirika, na tunataraji kwamba mida ya kama jioni hivi wengi wataweza kujua ni nani atakuwa mshindi na ni nani atakuwa basi amejizolea kura ngapi, hususan katika masuala ya uongozi pamoja na kiti cha urais. Lakini tunaweza kuarifu kwamba kwa sasa shughuli nzima inaendelea. Usalama nikiweza kuangalia kando kando umeweza kudumishwa. Yale magari ambayo yanapaswa kuleta vile vijikaratasi vilikuwa vya kupigia kura pamoja na masanduku ambayo yamebeba idhibati tosha ya zile kura yapo nje pia, na baadhi ya shughuli ambazo zinaendelea katika eneo hili. Na hapa tulipo ndio makao makuu ya Mvita katika shule ya Aldina Visram, shule ambayo ndio imekuwa na shughuli nyingi hususan ya kuweza kutafuta uongozi wa Mvita, uongozi wa kaunti ya Mombasa katika nyadhifa mbalimbali pamoja na kapu la kipute cha urais. Kwa hivyo basi tutazidi kuwajuza mengi tu yanayojiri katika kaunti hii ya Mombasa, ikizingatiwa kwamba kuna wapiga kura zaidi ya 600,000 ambao wanatarajiwa kwamba wamekuwa wakishiriki kura za urais pamoja na zile nyadhifa zilizoko. Na pia tume ya IEBC itakapotangaza kwamba tarehe fulani ndio wale magavana watakuwa wakimenyana, basi shughuli nzima pia itakuwa ikiendelea katika sehemu hii. Kwa hivyo jinsi baadhi ya viongozi wamekuwa wakisema kwamba wapo tayari wakati wowote shughuli ya ugavana itakuwa ikifanyika, basi tutakuwa tukirudi hapa tena. Kwa hivyo kwa sasa tuweze kukomea hapo, lakini shughuli inaendelea vizuri, shughuli inaendelea shwari, na kulingana na maafisa wa tume ya IEBC wanasema kwamba itakapofika mida ya jioni huenda watakuwa wameweza kukamilisha kila kitu katika sehemu hii ya Mvita. Mashirima. Naam, shukrani Ndelaki hapo kutoka eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, katika kituo hicho cha kujumlisha kura. Na bila shaka wanahabari wetu wanazidi tu kuzunguka katika maeneo bunge mbalimbali. Kumbuka kwamba haya matokeo ya kura kutoka vituo vya kupigia kura yote yatakuwa yanaelekezwa katika vituo vya kujumlisha kura vya maeneo bunge, ili tuweze kupata ile fomu 34B kutoka kwa afisa msimamizi wa IEBC katika kituo hicho cha eneo bunge. Na tunazidi tu kupokea matokeo hapa, matokeo ya kitaifa katika kituo chetu cha kujumlisha kura hapa Citizen, na kufikia sasa zile kura ambazo tumeweza kuzijumlisha kwa jumla ni kama 13% ya
wapiga kura wote waliosajiliwa. Kwa hivyo ni kama 3,596,000 na hadi kufikia sasa William Ruto wa UDA anaongoza kwa 49.90 na Raila Odinga anafuata kwa 48.67. Kumbuka ni asilimia ndogo tu ya vituo vya kupigia kura ambavyo tayari vimewasilisha ama vile ambavyo tumeweza kujumlisha kura kutoka vituo hivyo vya kupigia kura. Na kufikia hapo sina la ziada. Nataka kukuacha na takwimu hizi uweze kuziangalia kwa kina, sio tu za kitaifa bali pia kutoka kaunti mbalimbali. Mimi ni Mashirima Kapombe, nilikuwa na mwenzangu Mwanahamisi Ahmadi ambaye yupo upande wa pili, na mwana Trevor Mbija na Yvonne Okwara wako karibu tu, wanataka tuondoke kwa haraka, lakini kwa sasa tuone takwimu ambazo zipo za matokeo.
enablers of our democracy. About 14 hours have now passed since the closure of the voting exercise as required by the law. Results for various seats are streaming in and tallying of votes for the various electoral positions is going on. We, as a National Peace and Mediation Team, have noted the following. 1. Election postponement and adjournment. The Commission has resolved to hold the by-elections in 8 areas due to court orders and mismatch of materials content on 23rd August 2022. These include gubernatorial positions in Mombasa and Kakamega counties, members of National Assembly, Kitui Rural Constituency, Kacheliba Constituency, South Pokot Constituency, and Rongai constituencies, and some of member of county assembly wards in Wajir County. Election in Elders constituency were adjourned to today, 10th August, due to insecurity reasons. Failure of KIMS kits. The Kenya Integrated Election Management Systems, KIMS, kit failed in many areas, which delayed the voting process. The kits failed to pick the fingerprints of various voters across the country. Our observers noted that a majority of these affected were women, the elderly, manual workers, in most cases. IEBC authorized the use of manual register for the identification of voters. There was generally peaceful voting in most of the polling stations in the country, as noted by our observers, and we commend fellow Kenyans for observing peace. However, isolated incidents of violence were reported in Wajir, Garissa, Uasin Gishu, Nakuru, Mandera, Mombasa, Kisumu, and Bungoma counties. Voter turnout. The voter total turnout as per now is at 12,065,803 out of the registered voters of 22,120,158, which translates to 56.17%, which is the lowest ever during a general election in Kenya. Delay in opening of polling station has also been noted. Delay in opening of some polling stations resulted in some voters giving up and not voting. Also, delays in communication by IEBC. These delays in communication by IEBC on the postponement of election in certain areas were reported. Incidents of violence. We noted with concern a number of incidents of violence in some parts of the country. In this regard, we call upon the Inspector General of Police to be more vigilant and deal firmly with the perpetrators. Reports received by our observers and monitors across the country in our Women's Situation Room, we note with concern that 200 polling stations, there were violence targeted at women, especially women candidates, women agents, and women voters. The most notable form of violence against the women was physical violence. Our call to the country. The National Peace Mediation Team remains observant of the ongoing electoral process, even as tallying of votes still continue in various parts of the country. We call on political leaders and citizens to give IEBC official time as to continue to conduct its constitutional and statutory duty and obligations in this democratic journey. In this regard, we advise against any unreasonable pressure being piled on IEBC. Lastly, whatever the outcome of the presidential election and all other elective positions, we call for calm and restraint from all sides, and whichever part of party or parties that will feel aggrieved to call for calm among their supporters and pursue the acceptable legal and constitutional means to seek redress. We call on all Kenyans to continue receiving
and following the results peacefully until the persons elected for the respective positions are announced by the IEBC as stipulated by the law. As mediators, we are committed to working closely with all relevant stakeholders, including political parties, and ensure continued peace, harmony, security, and unity among all Kenyans. As we wait for the finalization of tallying and the official announcement by the returning officers, we will endeavor to keep the nation informed by sharing critical information collected by our monitors and observers across the country. We continue to urge Kenyans to remain peaceful as we await the conclusion of this electoral process. Being able to see the good side of things, even in the toughest of times, is a blessing from the Almighty. We are blessed as Kenyans. God bless you, and God bless all of us together. And that is our statement as at now. And I'm happy to invite my co-chair, who stood for me the whole of yesterday because I went to the village to vote, to add on something that he may wish to add. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Chair. Thank you very much. You have said it all, but I would like to take this opportunity to let the Kenyans and the public know that in the National Peace Mediation Team, we also have the Women Wing, right, which is identified as IRCK Interreligious Council of Kenya, eminent women who have these, under their framework, the Women's Situation Room here. And with us here, I would like to introduce the chair lady who's heading the section, Dr. Grace Ogile, and also the deputy chair, Mrs. Sabahat Ahad, to give you an opportunity to say a word or two on the women's situation and how we as a team are handling that. Dr. Grace. Thank you very much. I represent the eminent women leaders on mediation, and I'm very, very delighted that we are working together with the team of the mediation team for peace. Just to quickly say that our monitors are all over the country collecting data specifically on issues of violence against women. As we are receiving the information from the field, we'll come back again to let you know exactly what we have gathered with data. At the moment, the first day indicated that women, as was read, are facing violent issues at all levels. We preach for peace and mediation. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. That is our statement. As I said now, we'll continue the monitoring, and our role basically is to call the country to calmness and all of us to exercise this democratic right to make sure that we have the next government in the best way we can, and may God bless all of us together. This statement is signed today by the Most Reverend Dr. Jackson Ole Sapit, the head of the Anglican Church of Kenya, also the chairman of this National Peace and Mediation Team. Asanteni sana. Thank you. Maybe if you have any questions, just one or two, three questions. If you have anything specific to ask or clarify. Well, a very good morning to you. Or is it, you know, the days have all sort of merged into one? Especially for you, Ivo. Especially for me. I was here now. Right, so you're excused. Okay. If I don't know what time of day it is, right? Yeah. Good morning, good evening, good afternoon, whatever you want to call it. I know you've also been awake. And because it's been 17 hours since the polling stations closed in the country, especially in places where the polling started on time.
And as Wafula Chebukati said last night, we're now in the results transmission phase. The IEBC currently reporting more than 90% receipt of Forms 34A from the polling stations, and we are crunching the numbers. Good morning, greetings. I'm Yvonne Okwara, and first things first, we must, I don't know if we should do a drum roll. Welcome to the new member of Team Excellence. Yes. Ms. Surfin Ching. Wow. Thank you. Karibu sana. Very good to have you on this team. And I am happy to be here. Feels as good as it looks to be here. Oh, good. Also, she's dwarfing all of us here, but oh my God, know. you had to go there. For once, I thought we had this conversation. We discussed this off air and we said we're not going there. But anyway, I like it already. Good. Well, to have you here. I am Safin Achieng Ouma, and talk about a 360 degrees coverage of the most intense election in Kenya's history. We are present in all the 47 counties. We will be speaking to our reporters across the country to find out the latest. Chemtai Goin in Uasin Gishu County, Samogina in Siaya County, Laura Otieno in Kisumu, Martin Munene in Nyeri, Abdigaraf Hussein in Wajir County, where Elders constituency, by the way, is yet to vote after a security situation reported yesterday. Francis Mutalaki in Mombasa, John Wanyama in Bungoma County, and many more we have for you in our comprehensive broadcast lined up for the day. you know, for a moment there, I thought you were going to mention all of them. We have them in the constituencies. I wanted to, but that is just a teaser of what we have. So keep it Citizen Television throughout the day. We promise you nothing but the best. Absolutely. Kenya's choice wall-to-wall coverage continues, and now the voting patterns here spanning the last two elections, 2013, 2017, and 2022, a year that may record the lowest voter turnout yet. Later on, we'll be speaking with Wanjiru Gikonyo, Executive Director, TISA, that is the Institute of Social Accountability, Oliver Kipchumba, Advocate of the High Court, and Kevin Osido, Executive Director, County Governance Watch. IEBC has so far received 44,186 forms out of the 46,229, and many are wondering, where are we getting our provisional figures from, Yvonne? Yeah, that's right. So we accepted the call to do our parallel tallying, and I will do that. In fact, Trevor, as I walk to our tallying center, that number has since gone up to 44,235. So those are the numbers that have been received of Forms 34A from IEBC, from the polling centers at IEBC to their public portal. But I want to take you now to what is our parallel tallying process that has been enabled by the IEBC. So, of those 44,235 Forms 34A, we are accessing those here at our tallying center at Royal Media Services. So I want to show you just what that operation looks like. We were here at 1 a.m. last night, and by 1 a.m. we had about 2,000 odd of those Forms 34A. That number has gone up this morning by this team that is seated here, getting all of those Forms 34A that have been received on the public portal, downloading them and putting those numbers together. So we are doing our own tally. We're collating the numbers and putting those together. As of last night around 1 a.m., before I left the studio, there were at 2,000 forms of those 44,000. This morning, this team here has managed to take a look at over 9,000 Forms 34A. And so those 9,000 Forms 34A put together by the team here is what is added up together and gives us the tallies that we are showing you. Now let me show you where those numbers go to. From these guys over here, they now put those numbers together, and we are putting them on the Citizen digital page where you can get the very latest results. If you take a look at these numbers, there's the national tally, and you can go all the way down to the counties. So 9,000 forms that are in from Royal Media Services. These are what our numbers look like on the Citizen digital page, but these numbers are also available on our touch screen, and that is where Trevor Ombija is now with some of those numbers. Trevor, can you get into some details of the numbers that we have and we've been collating and tallying here? Absolutely. Thanks, Yvonne. Let me take you straight to County of Wajir, County number 8. That's where there's a lot of
issues going on right there. There are 6 constituencies in Wajir: Wajir North, Wajir South, Wajir East, Wajir West, Tarbaj, and Eldas. Now, Eldas has a total voter population of 23,359. The entire Wajir county itself has 207,758. I'm picking Wajir because that is where there's been a bit of a commotion there, and the voting has not been done yet. But generally, this is how they voted. In fact, I'm now breaking it down county per county. I'll not go through all the 47 of them because I know we want to touch base with Chemtai Goin, who's in Uasin Gishu right now as we speak. But this is how they voted. In Wajir, Raila Odinga got 8,838 of the numbers that we have counted so far. Remember, the IEBC is way ahead. They've received more than 95% of the 46,229 Form 34As, like Yvonne was mentioning. We've done our tallying for 9,000. Anyone is allowed to do it. You can also log into the IEBC website and do your tallying as well. But our data analysts are crunching those numbers for you. Out of the ones that we have counted so far, this is how it looks like in Wajir. I'm starting from the north there because there was a bit of concern. They were supposed to start voting. They haven't started voting yet. William Ruto was at 6,545. That was representing 42.01% of the votes, and George Wajakoya 71. That was 0.45% of the vote. I'll stay on the north for a bit and pick another county to show you what's really going on there in Marsabit County so far. William Ruto was polling at 18,171. Raila Odinga 14,079 votes at 43%, 55%. You can see George Wajakoya there 90. 0.27% representation. This is just a general representation of how the counties are looking like in terms of the votes. And we'll compare that to 2017 and 2013 as well at some point. But I'm just sampling the 3 counties to show you what's happening right now. In Turkana, Raila Odinga, out of the forms we've counted, we cannot emphasize this enough. IEBC is way ahead, all right? So these are just the forms that we've already tallied. And Yvonne mentioned that we've tallied 9,000 from 34As. And those are the figures you're seeing in total. So Raila Odinga in Turkana got 20,806. That is 62.61% of the votes. William Ruto, 12,039, 36.2% of the votes. George Wajakoya, 93 so far, 0.27% of the votes. I'm picking the counties up there in the north just to show you what's really going on there. That's Turkana as well. Let's pick another one and show you Mandera County. Raila Odinga so far, 14,533. As you can see, 75% of the vote. William Ruto, 4,522, 23% of the vote. I'll compare that to the previous years and show you what the difference is. But Samburu County, for example, Raila Odinga at 16,905, 56% of the votes. William Ruto, 12,709. Now keep your eye on this figure because these numbers keep changing really fast. So far, this is the general tally of what we have counted. William Ruto is currently still on the lead with 50%, 1,594,797 of the votes that we have counted. All right, we've counted 9,000. IEBC is reporting more than 44,186. They have about 2,000 to go. They're reporting 95% having been received of Form 34As, but they're not doing the actual numerical tally. They're just confirming the number of 34As that have come through. But let's now cross over to Safin Chieng, who is on standby to go to our reporters on the ground with Chemtai Goin. Safin. Indeed, like you say, we are going to be telling you more about the numbers, but of course later on also breaking down those numbers for you. And right about now, we want to cross over first to Uasin Gishu County, a county that has seen a total number of registered voters standing at above 450,000. It is a county that has 6 constituencies. So Chemtai Goin has been traversing different parts of this vast county just to get the situation on the ground for us. And a very good morning, Chemtai. What more can you tell us? Well, hi, Safin, Yvonne and Trevor, still in Uasin Gishu County, having traversed so far 2 now. We are in the 3rd constituency tallying center. Earlier on, we were in Kapseret and Moiben, and now we are at the Rift Valley Vocational Training Institute, where the constituency tallying center for AJAABU constituency is located. And just like the other areas where we've been, of course, the process now is the tallying of the results. Uasin Gishu County has actually 538,000 registered voters. AJAABU constituency having 62,606 of those. And the constituency has 3 wards. That is AJAABU Olale,
Kaptagat and also Kapsoya. And like the other regions where we've seen, despite the region having 3 wards, and there would be the expectation that the results so far would have progressed, we should note that a place like AJAABU is located in a far area, and some of those polling stations may be far away. So far, by the time we were here about 30 minutes ago, they had tallied 57 out of 124 polling stations. And the clerks here in charge tell us that the process may take longer. It may run till later in the afternoon, and that in some of the polling stations that are located farther away, the polling clerks are yet to get here. So we will be visiting this area once again later on in the afternoon to ascertain the actual situation. But from the parallel tallying that Citizen has been carrying out, and looking at one of the most contested races, of course, the presidential race, so far Raila Odinga in this region has about 11,000, a little over 11,000 votes, while his main challenger in the race, UDA presidential candidate and Deputy President William Ruto, has a little over 91,000. But that is provisional results that are from the parallel tallying that Citizen has been carrying out, and will be able to give you the actual results once the returning officers here at AJAABU give us the results. Of course, we know that presidential tally will be the final tally as announced at the constituency level before being relayed further on to the National Tallying Center at Bomas, where IEBC, the IBC chairman and the national returning officer will be able to announce the final results. But of course, we expect that process to have take much longer. There was the expectation that based on the turnout that the process would move faster, but the clerks who've spoken to us have also told us that the process is tedious. It's unlike the 2017 election and other previous elections. There are numerous documentations that the polling clerks have to fill and have to be verified here before the announcement is done of the final tally. And then besides that, of course, information that has been loaded into the KIMS kit has to also be verified. So the process is a little more tedious than what was in 2017, but we know IEBC said these were some of the checks and balances they had put in place to safeguard the vote and ensure that there's integrity in the vote, because of course there have been those complaints about infiltration by individuals. But then of course, as you can see, Safi and Trevor, Yvonne, this is the situation in every constituency tallying center that we've gone. Long queues of the polling clerks who've come here to bring the final results that they have. And maybe if I speak to one of them, if you're comfortable, just tell us, you oversaw a process. Where were you first, and how was the process in terms of voting to this point? Nilikuwa Munyaka Secondary School, primary school, polling station. Munyaka Primary School polling station. What was the situation there? Ilikuwa smart. Voting iliendelea vizuri. Hatukuwa na shida yote. Mulikuwa na changamoto labda ya identification na vitu kama hivyo? Hapana. Kila kitu kwa salama. Yeah. Well, that is one of the polling clerks who says was at Munyaka Primary School. And like we told you earlier, in Uasin Gishu County, and like other regions where we noted that some of the kits maybe had a problem, identification was a bit difficult for some individuals, but then the process was largely smooth in all the polling stations in the region. But we will be moving also once again to another constituency. We are trying to cover all the 6 constituencies to ensure that our viewers and our listeners are able to get minute-by-minute updates of what is going on here, and we will be able to relay that information once we get to the other constituency tallying centers. But from my AJAABU constituency, the process is still going on, and it's set to go on until later in the afternoon, just like the other areas where we've been in Moiben constituency tallying center and also the Kapseret constituency tallying center. Back to you in studio for the rest of the program. Coming back to you with more updates from Uasin Gishu County. And right about now from Uasin Gishu County, we are crossing over straight to Nakuru Town West constituency, which is a constituency among the 11 constituencies in Nakuru County. Marianne Nyambura is joining us now live just to give us an update on what is happening in that particular constituency with regards to the tallying process that has been going on. And of course, as we continue to break down the numbers for you, we will be coming back to this particular process. Remember, we are present in all the 47 counties, reporters scattered in different parts of the country, just to help us get more about how the numbers are coming up. Now, I just want to take you over to Yvonne Okwara for more.
Yeah, that's right. Thanks, Surfin. And yes, we will definitely be linking up with Marianne Nyambura, who's in Nakuru West. But first, I want to take you to Alego Usonga constituency, one of 6 constituencies in Siaya County, where the incumbent Samuel Atandi was fighting for re-election in a county, by the way, that has had quite a bit of turnover over the last couple of election cycles. And I've seen a tweet from Sam Atandi, I think earlier this morning, claiming victory. But Sam, what can you tell us about Alego Usonga in terms of the various races at that level? Yvonne, it has been a waiting game, but that waiting game is almost coming to conclusion. In a matter of, say, minutes, we should be concluding the tallying exercise here in Alego Usonga from all the 230 polling stations strewn across the 6 wards in Alego Usonga constituency. And rightly so, that tweet attributed to the current Member of Parliament, Samuel Atandi, who is defending his seat from a number of aspirants or challengers, including the immediate former Member of Parliament, Washington Mulwan. And of course, rightly as you said, there is the history behind Alego Usonga constituency is it is a one-term sort of tenure. You come, you serve your 5 years for one term, and then over you go. And of course, from the information that we have, the tallies really are putting confidently so the sitting Member of Parliament, Samuel Atandi, way ahead of the pack, and probably that's why from, of course, his agents across all the 230 polling stations putting him ahead of all of his challengers. And probably that is why he's saying that it is about time that he breaks that one-term jinx here in Alego Usonga. And as I said, we are just waiting for results from 6 more polling stations out of the 230. So we are talking about 224 polling stations that have already been polled or tallied. And any minute from now, say in the next few minutes, we should be getting a word from the returning officer on exactly how the tallies look like, say from Member of Parliament here in Alego Usonga. Of course, other seats that we are also looking very keenly following is the governorship, how it will play out here in Alego Usonga. Of course, vis-a-vis other constituencies, 5 other constituencies here in Siaya County. We'll be looking at the position of woman representative, the position of senator, and of course, for the immediate people here of Alego Usonga, the different wards, they'll also be keenly following who will be their members of county assemblies. Of course, it has been a grueling exercise since morning, actually since yesterday, an exercise that began with the counting of votes, and from the counting of votes in the respective polling streams, now the presiding officers left their polling streams, streamed here at the constituency tallying center. Of course, they had to be their documentation verified, their polling materials already in their ballot boxes also checked in, and of course from there their results had to be tabulated and also just verified before the formal announcement being made here. And of course, from there, now the collation and the computation of the entire result that is happening right now. And better yet, peculiarly, is for every position, that is from position of president, position of governor, senator, member of parliament, women representative, and MCA, what the commissioner has done is it has placed at least 2 polling officials for each position. And what these 2 polling officials are doing is they are making sure that, better yet, they are concurrently tallying
The final results for Alego Usonga constituency, and of course once we have that exercise concluded, of course we'll be moving to other constituencies, Bondo being of keen interest. Of course Alego Usonga is the most populated constituency here in Siaya County. Over 122,000 registered voters from, as I said, 6 sub-counties in Alego Usonga. And then, of course, the other constituencies, Bondo, Ugenya, Ugunja, Gemra, Rieda, and the likes. So, of course, probably this opens the way for results from other constituencies or constituency tallying centers to also just inform our audiences, and as well as inform the residents of their respective constituencies. And even as we speak right now, outside this constituency tallying center, there are a number of people just eagerly awaiting to know if at all their vote has made a difference. So they're just lining up outside to hear that final word from the constituency returning officer. Of course, from here, though these results will now be collected into another form 34B, and now moved as well to the county tallying center, where the results of the governor, the results of the senator and the woman representative will be collected and will be tallied all together. And if that happens, then he will be probably going to the history books of breaking that jinx of being a one-term member of parliament here in Alego Usonga. So, Yvonne, we are keeping our eyes wide open, we are keeping our ears very alert, just to make sure that we capture that announcement and also we get the results as they are. Back to you, Yvonne, at the Communication Center. Thank you, Sam. So it was George Mulwan in the 11th Parliament, Sam Atandi in the 12th. Who shall it be for the 13th Parliament for the members of Alego Usonga constituency? Our Sam again is in Siaya County and will continue to update us on the latest from there. But we have more reports from across the country. Trevor? Yes, thanks, Yvonne. We're heading now to Kakamega, which should be somewhere right about there, if I'm not wrong. Yes, that's Kakamega, where Brenda Wanga is standing by with the latest. Brenda, good evening. Good morning, actually, not evening. I know, we've jumbled up days. We've been here 24 hours, wall to wall. So, good morning, Brenda. We understand there's an incident last evening. What's the latest from where you are? Well, good morning, Trevor. I am here in Huesero constituency, Kakamega County. We have been following events across the 12 constituencies that make up the greater Kakamega County, and we are now reporting to you live from the constituency tallying center of Huesero, where, as you can see behind and around me, the process of receiving the returns from the various polling stations in this constituency, about 115 of them, is underway. The boxes coming from the polling stations from last evening after the close of the voting session of this elections, and now this tallying part at the polling station, of course, having completed and moving now to the constituency level, where the returning officer's task now is to collect all the Form 34As for the presidential vote. He also is dealing with the county seats. In this county, we only had 2 county elections for the seat of the women representative and the seat of the Senate. Of course, the member of National Assembly for Huesero constituency votes also being tallied here, and they will be announced here. The votes also for the members of the county assembly being tallied here, and they will be announced here. However, the process of this tallying is facing quite a bit of a challenge due to an incident that happened here last evening at one of the polling stations in this constituency at a place called Eshibinga polling station. I am now joined by the returning officer of this constituency, Mr. Ngetich. You could just perhaps give us an overview of what happened in that polling station and how that is likely to affect the results coming from this area. Bwana Ngetich, maybe you could just take us through what happened last evening at Eshibinga polling station. Okay, thank you, Anga. My name is Thomas Ngetich, returning officer, KISII constituency, which is in Kakamega County. As you stated, there is an incident that happened yesterday in one of our polling stations, that is in Eshibinga polling station, which is in KISII East. As you are aware, from
Yesterday we started polling and opened the stations at 6 in the morning. And all had been going very well in all the stations until around 5:20. We received a call from the election officials, the presiding officers who were at that station. The station has 3 streams, and therefore we had deployed 3 sets of election officials in all the streams. And they were calling, asking for help, and they informed us that they were seriously under attack, that their polling station had been attacked, and the materials for polling had been destroyed by people who came to the polling station for the main reason of basically destroying the election materials. Some of the officials were assaulted, and some had even their phones destroyed. And while they came under that attack, they had to flee for their lives and hid at a nearby secondary school, from where they called us to ask for help. So we quickly got in touch with the security who rushed to that station, having also received the same information. And as they got there, they were basically trying to make sure that the officials were safe and that they also secure the election materials. In that incident, our officials were unable to secure the materials because the attack came suddenly. So they just fled for their lives and left the materials behind. And that is when the people who attacked that station actually destroyed most of the ballot boxes. Were broken. All the polling ballot papers were strewn all over, and it's at that point that they could not proceed again with the polling. Neither could that exercise be postponed nor transferred to any other safer place, because essentially all the election materials had been badly destroyed. So as it stands right now, Bwana Ngetich, are you expecting any results from that area, or is that vote now in abeyance? As it stands now, we are, as you can see, we are proceeding with our tallying process. The only one polling station was affected, and we will proceed as we wait for the guidance from the Commission on the way forward, especially for that particular polling station. Now, to the best of your knowledge, has anyone been arrested in relation to that incident? As far as I know, no one has been arrested so far. The security officials have been doing their investigations, and I'm sure as they conclude the investigations, probably some people might be arraigned. And then just lastly, Bwana Ngetich, so do we still expect results for all the races that this constituency took part in at the end of your tallying exercise, in spite or despite of that incident? As I said, we are proceeding with tallying of results from all the other polling stations, and as we also wait for direction from the Commission on whether to conclusively announce the results for that area, or if they can give us any other way forward. Yes. All right. Thank you so much, Mr. Ngetich. So, Yvonne, Trevor, there you have it, the situation as it is at Huisero Constituency Tallying Center. The exercise of tallying the votes continues despite that incident that happened yesterday. Perhaps more important to note is, like just all the other constituencies in Kakamega County, there was no vote for the governor's seat, but the other races, the votes did go on successfully, apart from that one incident, especially in this constituency. The rest to watch here being that of the Member of Parliament, the incumbent, Mr. Aseka, going against Aseka of ODM, going against Kanoti of ANC. Aseka seeking to do what has not been done in this area for a very long time, that is retain his seat. The people of this constituency have always voted in new members of Parliament every election cycle. So it will be interesting
need to watch whether this race goes as in according to the tradition that has been established here, or whether this time round there will be a change. Trevor, Yvonne, back to you. Well, thanks, Brenda. Where Brenda is speaking from is Kakamega there, and this is how our figures are looking like based on the tally so far. It hasn't ended yet. On the IBC website, I can see here Kakamega, out of the 1,570 polling stations, 1,685 is the total number. 93% of them have actually already sent in their results, according to the IBC website. So about 1,570 have already submitted out of the 1,685. That's 93.18%. These numbers are changing really fast, but from Kakamega, Safini, where are we going to next? Indeed, we are going to Nakuru West constituency. On standby is our very own Miriam Nyambura, just to give us an update of what is happening. Miriam? Safin, Trevor and Yvonne, we are at the Nakuru Town West Constituency Tallying Center at the Moi Secondary School, whereby at the moment the situation is, as you can see right behind me, of course, as different polling stations are set to present their ballot materials here in Nakuru Town West. Out of 177 polling stations, we understand that a total of 20 to 30 have been able to present their papers to the returning officer, Mr. Moses Ahete, here at the Nakuru Town West constituency. So at the moment, this is a situation where what we are seeing is that more polling clerks are as well offloading the ballot materials from vehicles from different parts of, from different polling stations across Nakuru Town West, which is actually the fourth most populous in terms of the registered voters, with 112,127 registered voters. Nakuru Town West coming in fourth after Naivasha, coming after second comes Nakuru Town East and Njoro, and then now Nakuru Town West. So this is the situation. We have tried to access the tallying center. At the moment, what we understand is that they're just trying to get the provisional results. Once the polling clerks are cleared here, then the officials are allowed to present their papers to the returning officer, who then announces or makes the provisional results in terms of the six different including the presidential, the woman representative, the member of National Assembly, Senate, governor, and different, and the other 6 seats in total. So at the moment, what we've seen in Alego Usonga, where Sam Ogina is, and Brenda Wanga in Kakamega, is totally different from the picture here. So at this particular constituency, remember Nakuru County has a total of 11 constituencies. And so at this particular constituency, not much is ongoing. Of course, the polling clerks are all awaiting to present their ballot materials to the returning officer so that the tallying can continue, so that the returning officer can compare notes and ensure that they have all the provisional results ready. So this is the situation in Nakuru Town West. In Nakuru Town East, where we were at earlier, a similar procedure or process is actually ongoing, whereby we have witnessed long queues in those particular constituency tallying centers. Also in Molo, areas like Kuresoi North, Kuresoi South, a similar picture. So in Nakuru County, we might have to wait a little longer in terms of finding out who is leading, because it's too early to call, given that around 20 to 30 polling stations have already submitted their ballot materials out of 177 polling stations in Nakuru Town West. So we will just have to wait here to get more details as to who will be leading in terms of the presidential results, the governor results, the member of National Assembly results, member of the woman representative results, as well as the senatorial and member of county assembly. So Safin, Yvonne and Trevor, we might have to wait a little longer, possibly even in the evening. That is when we might, the returning officers or the constituency at the constituency tallying center might be making headway in terms of this particular results. All right, thank you so much, Miriam Nyambura. Indeed, we are waiting for those details. Indeed, we'll be crossing over back to you just to get the progress as the day continues. And from Nakuru Town West constituency, we are going to be taking you to yet another part of the country. Yvonne?
That's right. Now, there's a lot of interesting local races. Now, while, of course, all our focus is on the presidential race, there's some very interesting things that are happening locally. So I want to talk about Tetu constituency in Nyeri County. Now, this was hived off from Nyeri town, I think, around 1988. Now, in Tetu constituency, no MP has been re-elected since 1988. Even the late, great Wangari Maathai was voted out after just one term in the year 2007. And so that is why it's going to be very interesting to see if the incumbent will be able to break that jinx. The incumbent, Gishuhi Mwangi, will he break that jinx and get re-elected in a county, or rather in a constituency that churns out new leaders every election cycle since 1988? Martin Manene is in Tetu constituency in Nyeri County with the latest. So, Martin, it's a very interesting constituency. What are the numbers looking like there now? All right, Yvonne, thank you very much. From Tetu, and I must start by saying, true to the tradition of this constituency, it has actually cemented that actually what history actually says that they have not had an incumbent, coming back to office. And in this case, because the member of parliament, or the current member of parliament, actually is not in the race in this particular election, because he did lose in the UDA nominations and he stayed clear of the August race, and therefore it means whoever wins this race is going to be a new member of parliament, and the tradition then continues maybe to the next general election. What I can say currently is that, as you can see behind me right now, is that the tallying taking place. We are seeing presiding officers from the 100 and taking or continuing to actually bring the ballot papers. The presiding officers the presiding officers are bringing what they're calling the critical or the essential materials, and they're bringing them here, 112 of them. And what is happening is that one after the other, they're getting into this hall at the Kagumo Teachers Training College, where tallying is taking place. And I understand from the returning officer of Tetu constituency that by now about 30 of the 112 stations, or the results from these stations, have been confirmed, and therefore the process continues. And this is just an example of what is happening in the other 6 constituencies that form Nyeri County. For example, in Madera, with about 201 stations, the last time I spoke to the officials in Madera, I was told that there were at about 40 stations confirmed. In Nyeri town, where we just came from, there were at about 60 out of 164, meaning they have about 100 to go. When we look at the results across the county, for example, in the presidential race, we see that a lot of, in fact, almost all of the Form 34As have been submitted back to the IEBC. And from the look of things, the majority of the votes go to William Ruto at about 83% of the total votes cast, actually going to that side. When you go to the local seats, we are yet to get any official results, but indications are a lot of the people who are in the UDA party seem to be ahead of the rest of the pack. But because, like I've said, for example, in Tetu, which actually has the least number of registered voters, the process of tallying is not yet done. Therefore, we could actually be here for a while. We understand that maybe from around 3 p.m. we could start receiving the results, the official results being announced. But before then, we continue to go around Nyeri County to look at how things are going, to look at how the tallying is going. But so far, there have not been any incidents. Save for yesterday, there were some delays here and there before the start of the voting process, but then that was compensated later. The only comment that we've had from a lot of the election officials here is that the voter turnout wasn't very impressive at about 50%, and therefore we continue to move on to see exactly what is happening. Security remains tight in this area. Every
IEBC official with a strategic election material has an officer with them until they are handed over to the to the officers or to the IEBC officials who are actually tallying. And so from Nyeri County, that's how the situation is like. I take it back to you in studio. Yvonne, Martin Munene. We wait to see what happens there. We have another update, Trevor? Yvonne, thanks. You know, when you're speaking to Martin, I was looking at Nyeri stats based on the IBC website, and I see they're almost done, actually. They're reporting 99.79% of the polling stations. There are 963 have already reported sent their 34As out of the 965. So just 2 more to go. Yeah. And based on our numbers, let's see if that's Nyeri right there. This is how we have tallied them based on our numbers, provisional results. IBC is obviously way ahead. So far, Ruto is at 83%. That's 84,025. And Raila Odinga at 14%, just exactly what Martin Munene said. And they've already reported 99.79% of the polling stations. Now let's cross over to Homa Bay. That's where Laura Otieno is, in Rangwe. Laura, good morning. It's good to see you. What's the latest from where you are? Well, Trevor, the tallying process is underway here at Rangwe constituency. We are crisscrossing different places in Homa Bay County, basically to witness how the tallying exercise is ongoing. Right now, we are at Rangwe constituency, which has a total of 58,886 registered voters. And as you can see, the returning officer is currently reading or rather verifying the results from one of the polling stations. This particular constituency has a total of 125 polling stations, and that is the 26th station to actually get its results verified. We understand that the first team made its way here sometime yesterday at around 7 p.m. and the tallying process has been ongoing. Actually, the returning officer had taken a 1-hour break because they're saying that it's such a strenuous exercise that requires them to independently verify all the documentation that has been signed by the different presiding officers. Right now, the presiding officers are sitting in a queue right in this room, and the queue extends right outside of this hall. The tallying process, like I mentioned, is ongoing, and this particular constituency has attracted a total of 6 candidates for the parliamentary race. That is the Dekaya Achodo of the Democratic Action Party of Kenya, Eric Komolo, who's an independent candidate, William Odaje, an independent candidate, George Oner, who's an independent candidate, Alois Rodi, who's also an independent candidate, and Lillian Gogo, who's seeking to defend her seat on an ODM ticket. So like Yvonne mentioned earlier, of course, apart from the presidential vote, there are also some pretty tight races within the counties here in Homa Bay County. The interesting race to watch will be the gubernatorial race, which had 3 candidates cleared for that position. That is Gladys Wanga, who's eyeing that seat on an ODM ticket, Dr. Evans Kidero, who's eyeing the same seat as an independent candidate, and Mark Rabudi, who's eyeing the same seat on a UDA ticket. The county tallying center for now has no activity whatsoever because, as you know, we have to wait for all the 8 constituencies to finish their tally before the county tallying center can begin any action. So we were there at around 10 a.m. in the morning. There's no action whatsoever. The hall is actually still under lock and key, and the returning officer says that they will start operations as soon as the results from the constituency start streaming in. Earlier on, we were at Homa Bay Town, and as at now, about 45 polling stations out of 125 have had their results verified. So, of course, we will be moving to the other parts of the county as well to see how the exercise is ongoing. Remember, Homa Bay County has a total of 10 islands. So, of course, later on we will be moving to Suba North and Suba South, basically to see what the exercise is like on that front, whether the materials from the island have been brought back to the constituency tallying center for the tally. Homa Bay County, like I mentioned, has 3 candidates in the governor's race, 5 candidates in the senatorial race, and 7 candidates who are on the ballot, all eyeing the woman representative race. So, of course, and looking at the numbers of registered voters here in Homa Bay County, in 2013 there was a total of 325,826 registered voters. In 2017 it was 476,875 voters. In 2022
that is this year, there's a total of 551,071 voters, representing 13.46% increase. But of course, now we will be tabulating those numbers later on vis-a-vis the turnout, because as of yesterday during the voting exercise, we were seeing some hitches concerning the KEMS kit, where a lot of elderly people could not have their biometrics verified. But of course, this is something that we will be looking at later on in the day. For now, we look at the ongoing tally in the various races, including member of county assembly, the parliamentary race, the senatorial, woman representative, and the governorship race here in Homa Bay County. And we will be bringing you up to speed with the details as and when they occur, Trevor. Well, thanks, Laura. Laura Otieno, they're speaking to us from Homa Bay. I keep checking this in real time because on the IBC website, numbers keep changing quite fast. 97.48% of the polling stations have already submitted their results there. That's 1,197 out of 1,228. Let me give you a quick update of the general presidential tally based on our provisional results. This is where we stand right now. UDA's William Ruto is at 50%. That's 1.6,074,439. That number just changed while I was reading it. So it's 1,674,964. The numbers keep changing in real time. That's representing about 50.12%. Raila Odinga is at 48% with 1,620,158. That's 48.46%. But Yvonne, you have the numbers in mixed sense of all this. Yeah. And you know, when we're all looking at that, it's important to just get some perspective on those numbers that Trevor is talking about. Those are from Royal Media Services tallying that we're putting together. So we have so far total just over 9,000 polling stations. That's about 20% of the stations that have so far come in to the public portal. That's at the Independent Electoral and Boundaries Commission. Now, if you recall, yesterday at around 4 p.m., the update that was given by the IEBC was that there was about 12,065,803 votes that were cast in total. So if we were even to go by that, that would mean there's about 9 million votes out there that are still waiting to be tallied. So even as we give you these numbers, and Trevor is on that wall, remember, it is still too early to tell. And who knows what the numbers will be, but, you know, let's just manage our expectations, all of us as Kenyans. I know we're all excited about, getting the numbers and finding that final tally, but just to note that there's still many votes out there that are yet to be tallied, counted, before we can start to draw conclusions one way or another. So, but keep it here. We continue with that number, 9,000 that we have totaled so far, polling stations. Hopefully more to come as we carry on. But let's get more from what's actually happening on the ground. Surfing? Indeed, even as we look at those national numbers and the key position, that is the presidential position, we're also curious to find out what is happening on the ground in as far as the other 5 elective seats is concerned. And joining us now from Narok South constituency is Ben Kirui. I don't know what you have for us with regards to how the numbers are looking like when it comes to especially the gubernatorial and the senatorial race in Narok constituency, and also talk to us more about Narok South constituency. Senate Motel 1, Towai Kichele 1. Senate election results at polling station Olorian Primary School, polling station 1 of 2. Bete Kemoi 3. Naam, shukran sana. Studioni tuko katika eneo bunge la Narok Kusini ambapo mambo yanaonekana kuwa sasa yameanza kuwa ya kasi, manake tulipofika hapa mapema bado foleni ambayo unaona pale ilikuwa imefika kwenye lango kuu, lakini unavyoona tukisonga tu na mpiga picha wangu Juma, unaona kwamba hata wale presiding officers tayari wameanza kusonga. Awali hapa kulikuwa kumetulia na kile ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini sasa hivi kule returning officer ambaye yuko anatangaza zile matokeo ambayo yanatoka kutoka katika maeneo tofauti ama ward tofauti za eneo bunge hili la Narok Kusini yanaendelea, na kile ambacho naweza sema ni kwamba ni kipute ambacho ni cha karibu mno. Hauwezi baini sasa hivi kwamba ni nani atakayeweza
kuchukua ubabe wa eneo hili la Narok Kusini. Manake hadi sasa kati ya vituo 171 ni takriban nusu ya vituo hivyo ambavyo tayari matokeo yake yametangazwa. Kule ambapo tulitoka ambako ni Narok Kaskazini, ambapo tumekita kambi kutoka jana jioni. Shughuli ni kama hii. Hicho ni kituo ambacho hicho ni eneo bunge ambalo lina vituo vya kupigia kura 190, na tulipotoka kule walikuwa wamehesabu takriban nusu ya matukio hayo. Kwa hivyo tutaweza tukurejea pale, lakini kila ambacho naweza sema tofauti ya Narok Kaskazini na Narok Kusini, katika upande wa Narok Kaskazini, kipute kati ya gavana wa sasa ambaye anawania kuwa seneta wa kaunti hii ya Narok, na pia vile yule ambaye ni seneta wa sasa na anataka kuwa seneta kwa mara nyingine, ambaye ni Ledama Olekina, alikuwa anaonekana kuongoza kidogo dhidi ya Tunai. Lakini ukikuja pande hii ya Narok Kusini ni kwamba ni kipute tu ambacho tunasema kwa kimombo neck and neck. Manake ukisikia wodi hii unapata kwamba Ledama Olekina anaongoza. Ukisikiza matokeo ya wodi nyingine unapata kwamba Tunai yuko mbele. Kwa hivyo ni kiputa ambacho bado ni mapema sana kusema kwamba nani ataweza kuchukua ama kuongoza ama kushinda kiti hicho cha useneta. Vile kiti cha ugavana baina ya Ntutu wa chama cha UDA pamoja na Moitalel Olekenta. Hauwezi baini kwamba ni nani ataweza kuchukua ushindi wa kwanza, manake bado kunazo pia zile maeneo bunge 6 ama 5 ambazo hatuweza kuzizuru, lakini niseme tu kwamba kaunti ya Narok ina maeneo bunge 6: Kilgoris, Murwadikir, Narok North, Narok South, Narok West na pia vile Narok East. Kwa sababu kwa hivyo hauwezi baini ni nani yuko mbele katika eneo lipi, lakini ni matokeo tu ambayo tunazidi kufuatilia kwa karibu sana. Tutaweza kuzuru maeneo ya Narok East ndio tuweze kujua mambo yako aje katika maeneo hayo, lakini kila ambacho tunaweza sema ni kwamba ni matokeo ambayo labda yataweza kukamilika masaa ya jioni. Lakini yule returning officer wa pale kaskazini, pande wa kaskazini, alikuwa anatuambia kwamba ikiwa itakuwa mapema sana, labda itakuwa saa 6 za usiku za leo. So ni kile tu ambacho utaweza kusubiri tuone itakuwa kwa kasi gani, lakini sasa hivi ipo matumaini kwamba tutaweza kujua washindi wa viti mbalimbali. Asante sana Ben Kirui. Now moving on, the voting is done, the counting of votes is done, the tallying is currently ongoing, but not in every parts of the country. Trevor? Yeah, that's absolutely right, Safin. In fact, in this part of the nation, that's in Wajir, county number 8, 6 constituencies there. 1 constituency, Eldas to be specific, did not vote because of security incidences. Let me take you there and show you live pictures. They are voting right now as we speak. Eldas is just one of the 6 constituencies there. There's Wajir North, there's Wajir South, there's Wajir East, Wajir West, Tarbaj and Eldas. Eldas itself has a voter population of 23,359. That entire Wajir county has 207,758. So I'll just run you through the numbers because really it's the numbers that will make the decision on this particular poll. Wajir North, which voted yesterday, has a number of 33,927 people voting. Wajir East, 35,794. Tarbaj has 25,267. Wajir West has 31,334. Eldas, that are just voting today after that security incident, has 23,359 voters. Wajir South had 58,077. The total voter population there in county number 8 is 207,758. And Yvonne, I'll come back to you and check on the numbers in terms of what IBC is reporting in terms of the polling stations that have now reported so far. Yvonne? Yes, so this is Eldas. Remember, this was suspended, Trevor, that was yesterday? Yes. Due to some of the issues there. And of course, the big question, even that we were discussing last night, is
if the IEBC would be able to do its final tally of all the votes without Eldas, and that is now happening today. We, of course, know that there are other races, Kakamega and particularly Mombasa as well, will be having... It's now apparently a by-election because that's what happens when you don't vote on the day that you're supposed to. That's the day of the general election. That'll be happening on the 23rd of August. But for today, residents and registered voters in Eldas, in Wajir, get to cast their votes, even as we await total numbers from the IEBC. Now, the question is, therefore, will we wait for these numbers to come in total before IEBC can put together all of the numbers from all of the Forms 34A for all the polling centers, including Eldas that is happening right now? So will they wait until 5 p.m. and then announce all of them together? I think that's the big conversation now that we wait for. And a quick reminder that the chair of the electoral management body, Wafula Chebukati, did say that he would be making the final declaration of the presidential result during the day. Yeah, and that's a fundamental question you're asking, Yvonne, because based on the IEBC website that I'm looking at right now, and we have to look at this in real time, Wajir is one of the lowest reporting in terms of polling stations because they're about 60.33%. That's around 368 polling stations have reported out of the 610. Now, based on what we've tallied so far, this is how the numbers are looking like in Wajir County at this particular point. This is without Eldas. Eldas is just voting as we speak. Raila Odinga is at 56.73%. That's about 8,838. William Ruto is at 6,545. That's about 42.02% of the votes that we have tallied. Provisional results. It's IEBC's role to make the final announcements. George Wajakoya is at 71. That represents 0.45% of the total votes. That's in Wajir specifically. Now, we could compare this now with the 2017 vote. It could take you there just provisionally, though, because these numbers are very different. 2017 is the full numbers. This is what happened back then. Raila Odinga got a total of 43.87% of the votes. That was 52,362. But that number, we cannot compare it at this particular point because the numbers here are still being tallied. This is based on our numbers so far. But in terms of the general presidential numbers, this is how we're looking like as we speak. And like I mentioned, these numbers keep changing really, really fast. William Ruto is at 1.7 and 1,119. 50% of, actually 50.17% of the votes. With Raila Odinga is at 48.41% of the votes. That's 1,641. Change while you're still there on air, 818. Changing in real time. And Yvonne, this is what we were saying. It's the IEBC's role to give the final tally, and we're actually crossing over there, right? It absolutely is. So anyone can do this or is free to, but you know, it's definitely a task, and I'm sure there's lots of individuals and indeed also the political camps that are doing their own tallies as well. No doubt they're getting them from their agents who are located at the various polling stations. But speaking of, you know, what is happening at the IEBC, let's do a check-in. I think yesterday we had all of 3 major sort of updates from the IEBC. So we're possibly hoping for one. Hopefully this morning, it's already past noon. So hopefully we get one very soon. Ayub Abdikadir is at the Bomas of Kenya. Ayub, good morning, good afternoon. What time are we likely to see
by the Constitution as to how that comes into effect. And this National Tallying Center is operating for the Kenyan people, educating them as to what happens. Now, this seat is a preserve of the returning officer or returning officers from across the 290 constituencies. You have to add 1 and 291 because there's a returning officer from the diaspora voters who will be exercising their vote. And according to the poll commission, the Kenyan people have come out in countries like the United Kingdom, the United States of America, the United Arab Emirates, and other countries in the East African region. These 2 seats and the 2 over there will represent the 4 presidential candidates who have been cleared by the poll commission IEBC. In this case, they will be the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Political Party, presidential flag bearer Raila Odinga, the Kenya Kwanza Alliance or the UDA, Dr. William Ruto. You will have the Agano Party presidential candidate Wahiga David Mwaure and Professor George Lushiri Wajakoya of the Roots Party. And here will be the IEBC staff. What they will be doing here, in essence, is they will be verifying the Form 34S physically. The returning officer here will bring his from the constituency that he represents, and they will be verifying, counter-checking whether the numbers are true as to how they have been relayed through the online transmission. And as of now, 44,501 of 46,229 Form 34As have been relayed through the online transmission for the poll commission IEBC. That will be the verification exercise happening here, and you can see the National Tallying Center is now coming to life. So it isn't going to be a one-off exercise. So what happens next is going to be across this very crucial desk, and here are the coordinators. So what they will be doing more or less is verify what happened over there, and then of utmost importance is the security feature that the papers do bear, according to the printout by the Greek firm Inform Lycos. And that is a very crucial step because the security features on the Form 34As are very, very important. Thereafter then, Yvonne, Trevor and Safin, the returning officer after the coordinator's desk, will be presenting that form which has been substantiated, authenticated, and he will be presenting the same to the national returning officer, who is the returning officer for the presidential election. That is the commission's chairperson, Wafula Chebukati, who will be then announcing the results from the constituency as per the presentation of the report by the returning officers from across the 290 constituencies in the country, and one therefore becoming mathematically 291, because Kenyans have equally voted in the United Arab Emirates, in the United Kingdom, in the United States of America, in Canada, in the United Kingdom, in Burundi, in South Sudan, in Uganda, and largely the East African region, for they are bearers of the sovereign power that the Constitution of Kenya gives them under Article 1, and therefore delegating that power to the next batch of leadership who will be governing over them, a tenure that will expire on the 8th of August, 5 years from now, in 2027. And Yvonne, Safin and Trevor, that is largely what's happening here. Therefore, we expect this National Tallying Center to be coming to life more, because yesterday it wasn't as busy as it is today, and we expect tomorrow and thereafter to be even more busier, because the returning officers will be jetting to Nairobi, and depending on the proximity from the National Tallying Center, you have the further points like in Mandera County, in the county of Migori, you have Lamu, you have Kakamega, and therefore the congregation here will be of utmost significance. And once they are done, then their responsibility ends there. And Wafula Chebukati, the national returning officer for the presidential election, will then announce the president-elect of the Republic of Kenya. And then you have to also understand that the Commission has a 7-day time frame constitutionally to declare the president, meaning that date falls on the 15th of August this year. Until then, they have that leeway, the wiggle room to authenticate, to verify and ensure everything is in order, bearing in mind, and you can vividly, as many Kenyans do, that the Supreme Court in 2017 cited that the Commission had committed illegalities and irregularities in the conduction of the presidential election, ordering for a repeat election which happened on the 26th of October 2017, and in which President Uhuru Kenyatta won after the opposition National Super Alliance presidential flag bearer Raila Odinga had boycotted the process then 5 years ago. That is in a nutshell what's happening, and we will be, of course, keeping our viewers updated from the National Tallying Center here at the Bomas of Kenya.
So far, no citation of the commissioners, Wafula Chebukati, Professor Abdi Yakub Gulia, Boya Molo, Irene Masit, the Vice Chairperson Juliana Cherera, Francis Wanderi, and others. But we have seen, and the presence of stakeholders, including observers from the European Union, a critical player for the country in terms of support that it had offered with regards to the military and diplomatic leverage Kenya enjoys in the region, including the support for the Kenya Defence Forces and also the United Kingdom and the High Commissioner who represents the country here, who we had spoken to, and will be catching up with her later in the day or the day after, as observers here are camping, including representatives of political parties, the presidential candidates' family and friends, observers from the European Union and the African Union. And you can recall the EAC, the East African Region Mission, or the Observer Mission, is led by former Tanzanian President Jakaya Kikwete, who was a key ingredient in the 2008 Serena talks, months after the post-election skirmishes that engulfed the country following the disputed presidential poll in 2007, leading to the formation of the Grand Coalition government then, which President Mwai Kibaki, the late, and former Prime Minister Raila Odinga led, and a tenure expiring in 2013, or expired in 2013. That's so far the latest from here, the National Tallying Center. Yvonne, Trevor, and Safin, back to you in studio. Well, thanks, Ayub. Ayub Abdikadari there speaking to us from the Bomas of Kenya, where IEBC is standing by. They've now received so far 44,551 Form 34As out of the 46,229. You're the numbers person. I'll let you crunch those ones. I think you're better at the numbers than I am, but that's about 96% yes, of that. Exactly. And so just to remind everyone, there's also another procedure that happens at the National Tallying Center, even as these numbers are streaming into that portal that is made publicly available. Remember, the National Returning Officer will also be waiting to receive physically the Forms 34A. And those come from the constituency and county returning officers, who then bring them to Nairobi. And then they do the verification to just make sure that, you know, what physically matches what was sent via the KIMS kits yesterday. And so it is that transmission process that happens. A quick reminder again, because these are our electoral processes, we vote manually, but we transmit our results electronically. And so that is the phase we're in right now, results transmission. Of course, some of these declarations are also happening locally, and that's important to note. There's also many things that are happening locally with all the local races, the county woman member, the senator, the governor, member of county assembly, and the governors as well. A lot of those also will determine the bigger governance picture of what we get into with whoever wins the presidential race. Absolutely, all the 6 elective positions, and the numbers we're giving you are provisional numbers. It's the IEBC that will give the final tally, but our data analysts are crunching those in real time. They're downloading the forms literally and counting, so the numbers you're seeing keep changing really fast. But let's hear this from the ground. Safin is standing by there with Dennis, right, Safin? Indeed, and right about now, we want to cross over to the vast Kilifi County, in one of the 7 constituencies of Kilifi County. Standing by there, we have our very own reporter there, Dennis Otieno, in Kilifi North constituencies. It's been a long night for you, Dennis, and an early morning for that matter. You have to wait till very late in the evening for the numbers to start coming in, and for the IEBC officials to conclude the tallying. Kindly tell us, how is the progress so far? What do you have for us? Dennis, if you can hear me, just bring us up to speed with what you have with regards to how you've traversed different constituencies of Kilifi County. What more can you tell us? Good morning, Yvonne. Indeed, interesting. It's been an interesting turn of events here in Kilifi County. As we speak right now, the tallying process of the tallying of the votes from the various polling stations. There were 1,144 polling stations spread across this county. Is actually going on right here at Pwani University. This is where we do have the main tallying center for the counties. And there's been an interesting night looking at what happened in the wee hours of the morning. We did have 3 instances
where there were cases of unsealed ballot boxes being delivered right here at the Tallying Center. The first instance was we had 5 unsealed ballot boxes coming from Bufa Primary School polling station, and out of the 6 ballot boxes that were brought from that particular polling station, only the presidential ballot box had been sealed. The rest were left open, and the second instance was from Koroshoni Primary School polling station, where we had 1 unsealed ballot box which was bearing the governor's votes, and the third instance was 1 unsealed ballot box bearing the MCA votes coming from Kiwandani Primary School. And this has actually not gone down well with the agents that are representing the main candidates who are squaring it out in this particular election. The presiding officers who are in charge of that particular process cited some various reasons. One of them saying that they ran out of the straps to seal the boxes, and that is why they decided to bring them like that. Others cited the issue of the weather. It's been pretty hot here in Kilifi, especially in Kilifi North where we are. But since last night, we've been having a few showers. It's actually been raining, and this particular presiding officer cited that as one of the reasons as to why they had to be in a hurry to bring the ballot boxes. But this really did not go down well with the agents who are present here, representing especially the gubernatorial candidates. I remember seeing the ODM gubernatorial candidate for the Kilifi seat, Gideon Mungaro. The agents of his agents were actually here, and they demanded to understand as to why that was the position. Some ballot boxes are being brought in that particular manner. But I'm made to understand the IEBC officials and the officers who are here have managed to sort the situation. They had to set aside those contentious ballot boxes, and they've managed to verify them, and they've managed to include them. They managed actually to tally them. And we're still waiting to get clear results, especially with regard to the gubernatorial contest, where we do have UDA's Aisha Juma and also ODM gubernatorial candidate Gideon Mungaro. We've seen them online urging their supporters to ignore some of the results that they're actually seeing online, where we've seen some people actually congratulating some of these candidates for winning this particular seat, but they're saying that is not the case. And indeed, even the IEBC officials here have not given us a final tally as to how that particular race is going on. So we are still receiving results, and votes. Votes are actually coming from the various polling stations. They're still being tallied here, and therefore we've been assured that by around 4 p.m. we are likely to see where this contest is actually shaping up. It's Dennis Otieno there with an update from Kilifi County. Around 4 p.m., that's when he says the earliest they're expecting numbers on, of course, an official communication from the officer in charge of the Tallying Center there. And, of course, just talking to us about an incident that was reported today that concerns unsealed ballot boxes that were delivered at the Tallying Center in the Kilifi North constituency. But according to Dennis, so far that issue has been sorted. The IEBC officials managed to verify those ballot boxes, and they're included in the tallying process. We'll be getting back to him a little bit later to get more details from Kilifi County. And now we take you to another part of the country. Trevor? Yes, Safin, we're heading straight to Bomet, county number 36. They have registered there is 376,985 of them spread across 5
constituencies. Let's bring in Emily Chebetu standing by there with the latest. Emily, good afternoon. It's good to see you again. What's the latest from where you are? Emily? All right, we'll get Emily in just a bit, but I was mentioning earlier on that it's 5 different constituencies in Bomet. There's Sotik, there's Chepalungu, there's Bomet East, there's Bomet Central as well, and Konoin. But first, we cross over to Hassan Mugambi, who's standing by in Meru. Hassan, good afternoon as well. I know it's been a crazy night and day for you as well out there. What's the latest from where you are? Thank you very much. It was freezing, yes, but today the weather has committed to ensuring that we work under some very, very good conditions here. We are currently in Imenti South constituency, where we are at the main Imenti South constituency, South Imenti constituency Tallying Center, that is Kaguru Social Hall, where, as in all places here, that where we have been in the different constituencies in Meru County, returning officers are now returning the tally to the constituency election managers, who are actually just receiving them and making that process. It is a very slow process, I must say, across the constituency and across the county, so to speak. And here now with me is KISII Kaima, who is the returning officer. Thank you very much for agreeing to speak to us. First of all, what is the status of the process so far? Karibu sana Citizen TV. My name is KISII Kaima. Mimi ndo msimamizi wa kura wa eneo hili la South Imenti. Tumeanza kuhesabu kura asubuhi kama saa 1 hivi. Sasa hivi tumefikisha vituo 68. Kwa jumla tuko na vituo 241. Kusema kweli, sababu kwa vinaenda polepole ni kwamba kuna ile idadi kubwa ya wale wagombeaji. Kwa mfano MCA niko na 65, MNA niko na 13, kuna president, kuna hizo zingine, na lazima utangaze kila position ndio umalize ndio fuata nyingine. So kama unavyoona kuna mlolongo mrefu, lakini tuna imani kwamba tutamaliza. Na labda kuna maeneo ambayo yalishuhudia kuchelewa katika swala zima la kufunga vituo vya kupigia kura? Ndio, kwa sababu kufikia saa 11 ule muda ambao wa kisheria watu wafunge kituo, walikuwa bado watu kwa mlolongo. So kisheria huruhusiwi kuwafukuza ama kuwaondoa, lazima waache mpaka wamalize kuvote ndio sasa ufunge kituo. So by saa 3 saa 4 hivi baadhi ya vituo vilikuwa bado havijafungwa, lakini nashukuru baadaye vilifungwa na wakaanza kuhesabu kura mara moja. Na labda kituo kimoja kinachukua takriban muda gani hivi kufanya matangazo haya na kumalizana na wale maafisa ambao wamekuletea hivi vifaa, na ni vifaa vingapi ambavyo vinakuwa venye kurejeshwa ndio Mkenya aweze kutathmini tu na kuelewa huenda ikachukua muda gani kwa shughuli hii kukamilika kikamilifu? Kukagua pio moja na material zake huenda kachukua nusu saa, kwa sababu kuna zile materials zinazoita strategic kama KIMS, kuna hizo forms, na lazima tuhakikishe kwamba zimekuwa filled kama vile tunavyotarajia. Kama zina makosa tunawaregesha, wana refill tena, lakini this time tumewatrain kwamba kutoka kwa kituoni wasifanye mistakes. So kuja hapa tunaweka kwa stages kama 3. Ya kwanza ni hizo materials, ya pili ni ya KIMS, alafu waje kwangu tangaza majibu, then wapeleke materials nje. Na hilo linachukua takriban nusu saa hivi. Kama nusu saa hivi, ndio. Naam. Kama nusu saa. Kwa hiyo tunatarajia sasa kwamba tutakuwa hapa kwa muda mrefu na tukue na subra. Tuwe na subra kwa sababu hakuna shortcut. Lazima taratibu zifuatwe na watu waweze kuachilia, because kuachilia hivi huenda kwa na makosa, alafu tutatuna kwa Supreme Court tuambiwe tuna hizo makosa ambayo tulifanya 2017. So tuko very careful. Afadhali tuchelewe, lakini kila kitu kiwe kiko in order. Na labda ukikamilisha hapa sasa, tunaelekea wapi kwanza kumalizia hapa?
kumalizia hapa, baada ya ku clear hawa POs, mimi nitaprint form zangu B, nitaenda county, nitamtuma DRO county, mimi nielekee kwa chairman Bomas of Kenya, kwa chairman Chebukati, nikatangaza majibu ya urais. Yeye DRO ataelekea county Meru, akatangaza ya senate, akapeleka ya senator, akapeleka ya governor na ya woman representative. Yes. No. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Asante. That is Kasim Kaima, who is the constituency returning officer here, just telling us that patience is what should be employed right now. It takes around 30 minutes to clear one presiding officer from the different constituency polling centers across this particular constituency. And right now he has just looked at 68 out of a number of 200 plus that he is saying that he is expecting to see them all. 30 minutes per each returning officer who has come from the different places in this constituency. Remember, just like they were given this material, they are returning them. Everything is going to be signed for both strategic and non-strategic, and that explains why it is taking so long with one person here. And they are all here patiently waiting, and we will be here waiting with them until the last announcement is made. Before now, like he says, the deputy returning officer will be heading towards the county tallying center as he goes towards Nairobi, so that he makes the presidential results from there. So this is calling for patience, and we are going to be here to ensure that we cover every incident that has been happening around the constituency as well as the county at large. Remember, we were yesterday at a polling station called Kirogine. People were voting up to midnight because of the failure of the KIMS kit. It locked, and it had to be unlocked later on for those that were already on queue to continue and exercising their democratic right. That is what we have here in Imenti South. Thank you very much, Hassan Mugambi, for that. Now, before we go to the next one, we just want to give you an update on the next tally, but also just to remind you, we have our guests who are here. They've been patient. We will get to them in a moment because we want to understand what they think about what's been happening over the last 24 hours, and then, of course, 17, maybe now 18, 19 hours since the polling centers closed. We have with us Wanjiru Gikonyo, who's the National Coordinator for the Institute for Social Accountability. Kevin Osido is the CEO for the County Governance Watch. They're here with us. I don't know if you want to get to them or if I should give you this update first. They're here in just a moment. But listen, can we take some of those numbers for the presidential race, on the full screen, because I have an update for you on the numbers that we are tallying. So this is what things look like at the moment with the countrywide results for the presidential vote. Dr. William Ruto of UDA is at 1,754,257. Raila Odinga, who's the candidate for Azimio la Umoja One Kenya, is at 1.697 million votes. Coming in third is Professor George Luchiri Wajakoya of the Roots Party with 16,159 votes. This is per the Royal Media Services tally. How many Forms 34A, Trevor, received by the IEBC? Yeah, based on the IEBC website, they've received 44,609 out of the 46,229. So just about 1,620 to go. Okay. Now, out of those that IEBC has received, these numbers that we're giving you from our tallying are from 10,536 polling stations. They're from 10,536 polling stations. This is an update from what we reported a little earlier this morning. In fact, when we started this broadcast at about 11 a.m., when we had results from 9,000 polling stations. So we, in the last hour or hour and a half, have managed to put together an additional 1,536 polling stations, and the numbers are showing at the bottom of your screen. This represents 22.79% of
the polling stations. That's 46,000. And to mention that when you look at the website, Elgeyo Marakwet has submitted all the 34 A's. Yeah. They're at 100% now, 555 out of 555. Kericho, there's only one polling station remaining. 923 have submitted out of 924. In Nandi, 925 have already submitted out of 928, so only 3 remaining. Yeah. Elgeyo Marakwet is among the first to just have done 100%. Right. Yep. Yeah, and also just a reminder that Eldas in Wajir County, the voting there is currently ongoing. Remember, yesterday they were not able to do so. A couple of hitches, including security ones. Today, that has been resolved, and so the voters there are, currently exercising their mandate. So, with that said, I think we have another update before we get to our guests in just a moment, and we really thank them for their patience. They're also here following the numbers. We'll get their perspective on where things stand right now. We'll get to them in a moment, but first, Surfin has an update for us. Indeed, and we will be delivering those numbers to you as soon as we receive them. And talking about numbers, we want to take you to Bomet County, a county that registered a total number of 376,985 people across the 853 polling stations, an increase from what was, what was recorded in 2017 that stood at 322,012 registered voters across 728 polling stations. Between 2017 and now, a lot has changed in terms of the voter registration and also the voter turnout and the voting patterns. But I guess that is something we have to wait until the tail end of the day to find out. But what do we know as per now? Joining us now live from Bomet Central constituency, one of the 5 constituencies in Bomet County, is Emily Chebet. Chebet, what do you have for us? Safin and Yvonne, we're live from Bomet Central constituency, where it is the Tallying Center, that is Tenwek High School. And right now what is happening is that tallying is ongoing. It started as early as 1 a.m. in the morning. We are expecting 156 polling stations to come here, but currently they have counted around 60 polling stations. So clearly we still have a long way to go, but according to the returning officer here, he is optimistic that in the afternoon he would have at least managed to reduce the queue. I don't know whether my camera person could zoom and look at the queue currently. These are the ballot boxes from 153 polling stations that we expect to count by end of today. And from here, they are going to head to Bomet town, that is St. Bakita School, where county tallying will be happening. And now this is, you can just look at the ballot boxes. They are they're sealed to ensure security and safety. So once you're here, you come and register your ballot and where you come from. And it is just a very slow, but we can, for them, they are very happy that it is slow but transparent. They're not complaining, because a number of them that I've spoke to before this broadcast is saying they have been here, but they are patient because they're looking at the transparency of the whole process. Again, this county, or the sub-county alone, we have 71,409 registered voters, and those are the votes that we're waiting for to count at the end of the whole process. And you can look at it, Safin, the process is ongoing, the registration, the returning officers are seated. Everybody is just waiting eagerly to see what will happen at the end of the process. The observers are here to look at the process, and a few of them that I spoke to earlier actually were saying the process, yes, is a bit slow, but again, they are also comfortable with the process because they want to get the credible and elections. Again, on this other end, you can see that security is good, because they are looking at the safety of the people and also the ballot papers. And again, we can listen to a few of
noise on my background. It is now the counting and mentioning of the tallying boxes that have arrived here, and on our screens we are just looking at a few. And Safin, just to mention, we do not have numbers that we can give our viewers currently, because like I said, here we have only tallied 60 polling stations out of 153 polling stations that are supposed to be here. So clearly it is a bit early, and just the process is going on smoothly. Before we came to Tenwek High School, we were in Sotik constituency, one of the constituencies that is making up Bomet County. And in Sotik constituency, the process is the same. It's a bit slow, it is moving, but the counting and tallying is ongoing. And again, you can remember that Bomet County has 853 polling stations. 2 are prisons. And now today in the morning we also managed to speak to a county returning officer, and everything, systems are ongoing. They were preparing the place, and they're expecting to get results from the constituencies, the 5 of them, as early as 2 p.m. and they would be able to now start tallying the ballots. And now I want just to speak to one of the observers here to tell us how long they've been here, and also how the process has been. Asante sana. Okay. Naam, tafadhali. Majina langu ni Elliot Ngani. Mimi ni observer wa ORPP, Office of the Registrar of Political Parties. Nimekuwa hapa tangu jana na tumekuwa tukitarajia hii shughuli kamilike, lakini kisheria lazima iende. Emily Chebet, there we are facing slight issues with the sound in Bomet County. We'll be crossing over back to her as soon as possible. But now we also still want to take you to yet another part of the country. We told you we are present in all the 47 counties across different constituencies. So keep it Citizen Television. Trevor. Thanks, Afin. County number 47, where we are right now, right? 17 constituency. Let's cross over to Gatete Njoroge, who's standing by in Embakasi East Aviation School. Gatete, good afternoon. It's good to see you. What's the latest from where you are? Yes, Trevor, we are coming to you live from the East African School of Aviation in Embakasi East. This is the main tallying center for Embakasi East constituency. And what is happening now, if we can just take our viewers through the process, is that presiding officers from all the 234 polling stations in Embakasi East constituency are bringing in their results. Once they come here, then there is a process they follow. As you can see next to me, here is one of the presiding officers who comes in with the documents and the papers where she has recorded the results from the particular polling station where she was stationed, and then there are IEBC officials who verify the results together with the documents that accompany the results. From there, he moved to this next table where we can see there are other IEBC officials, and among them is an ICT expert who basically verifies that the KIMS kit was used well and that the results were transmitted and that the results have been received. From here, Trevor, when the presiding officer is done with this particular section, then is when he moves to the table where we have the returning officer, Mr. Daniel Musyoka, who is here and who is currently announcing results from some of the polling stations. So far, they have been able to do 37 polling stations out of the 234 polling stations. And according to the results that we have been able to access, is that in the parliamentary seat, the incumbent, who is Babu Owino, is leading, and also we have a number of MCAs who are leading in the races. If my cameraman can just show you where the candidates are sitting, they are sitting over here. They are just waiting for the process, but it's going to take a bit of time. We have seen long queues out there. The presiding officers waiting in the queue to basically waiting in the queue so that their documents, their votes are tallied
tallied and every vote is validated, and to make sure that everything is okay. Then from there they appear before the returning officer, who has to once again confirm and then announce. But the process here at Embakasi East is smooth. We are still waiting until the last moment when the final result will be validated, and then the announcement will be made on who will have emerged victorious. That is in the Member of Parliament seat and also in the MCS seat. Trevor. Thanks, Gatete. Gatete Njoroge there speaking to us from Embakasi East, giving us the numbers as we continue the wall-to-wall coverage of Kenya's choice. And the time is finally here, Yvonne. You were saying that they've been patient, and they really have been. They have. Wanjiru Gikonya, Executive Director, TISA, the Institute of Social Accountability. Kevin Osido, Executive Director, County Governance Watch. Let's bring you in on this conversation now. And Wanjiru, I'll start with you. What has been your assessment of the general voting process up until where we are now? Right, thanks. Happy to be here. And yes, shooting for canonization. That's the term we use in Catholicism. When you have done very well, you are then blessed to be a saint. Yeah. We are becoming saints due to our patience and perseverance. But you deserve it. Kenyans are patient and perseverant. Yeah. And in this case, the IEBC has made a very good account of itself in terms of the administrative and logistical management of the process. The IEBC appears to have sealed many of the loopholes that were there before, that brought problems in 2017 and earlier. They were very clear in terms of the tallying process. They were very clear in terms of the transmission process, the access by political parties to monitoring what's happening on the portal, giving back-end access to the political leadership, having consultations with the political parties. So they seem to have done their work administratively. Of course, there are a few messy ends. Looking at Mombasa, looking at Kakamega, I think there'll be a need to see, did those last-minute announcements suppress the vote in any way? Because when you have a vote that is this close, then each and every ballot counts. Of course, some of the other loose ends might be broader governance that will be addressed later, looking at where the KIMS kits failed, looking at the procurement process of the KIMS kit, looking at the procurement processes of the ballot papers. Of course, we know the ballot papers were delayed slightly because of the court rulings, and that could factor in. So all in all, I think the IEBC has done its job. I think my second reflection would be the lower than expected voter turnout. It's not terribly low, but it's not where it should be. And I was checking, looking at 2013, we had 86% voter turnout. 2017, 79.5%. Voter turnout. Now we are looking at 61%. This means that voters are not convinced that despite, I think the UDA campaign particularly has broken, many barriers. A very strong economic platform. Azimio also has a strong economic platform, but UDA has framed theirs in a particularly impressive way. They've been very strategic, targeting specific segments, really doing a marketing approach, a message for everyone. But despite that, and despite their very impressive mobilization, they actually have a manifesto that was consultative. This is something we champion as civil society. But despite that, you have 40% of the voters who decided not to show up. They were not convinced by Azimio. And we can, really conclude or imagine that is because of the handshake and the Uhuru Kenyatta lurking in the background with the state capture issues and how that has affected their businesses. But they were also not convinced by this very progressive economic manifesto. And also the youth did not register. They were also not convinced, despite this real onslaught. This means that there's a large number of Kenyans who are still not convinced about the accountability of their leaders, and they have expressed themselves by not participating. This is a major issue because whoever wins will govern for all. They'll not govern for their winners. They will govern for all, and legitimacy comes in addressing what is missing. And to my mind, it is the leadership integrity.
It's the political accountability of our leaders. The promises are great, but we are done with promises. And I think young people and those voters who didn't turn out are saying, enough of promises. We need accountability. Okay, and that's happening on a national scale. And maybe as the days go on, we will question whether part of the reason for that lower than expected voter turnout is the issue of, incumbency that, for all intents and purposes, sort of existed on both sides of the two big political formations. So you have one who's a deputy president, and another who's being backed by, the current sitting president. Maybe voters were seeing a little bit more of the same. We don't know. We shall get to hear a little bit more as the days go by and as we learn that. But you're picking up, Wanjiru, on voter sentiment, particularly with the national vote. I wonder what the voter sentiment is, at the local levels. You're working with the counties, Kevin. What is the state of the race in terms of voter sentiment at those levels? Because those are equally important in terms of, governance. One thing that is quite impressive at the county level is just the fact that people were not very much aligned to the national political parties in terms of issues. So you look at, for example, the big coalitions. There are counties where the zoning perspective of politics in Kenya did not matter. They were looking at the individual and the issues that you come up with. So much such that if, for instance, you're looking at UDA, or of course UDA, if you look at the regions and the zoning mechanisms, then there's a different story. But if you look at Azimio la Umoja and against the historical hotspots or zones of the former Prime Minister Raila Odinga, there are candidates who people just thought about in terms of looking at what can you deliver, what have you done, as opposed to the political parties, which is partly why the narrative around the six-piece voting system was being propelled and profiled within the campaigns as it were. But again, looking at what really service delivery and devolution means for this election narrows down to the aspect of the economy, and the fact that the economy was a centerpiece. It was a big message that both sides of the coalitions were looking at. So much so that from Azimio la Umoja, it's about the 6,000 shillings. And then what does that mean for county governments and governors who are going to be administering the Azimio la Umoja One Kenya Alliance manifesto at the county level? On the other side of it, of course, is a question of devolution and the bottom up, and how then you marry or merge the gaps or the convergence point between bottom up and the narrative that UDA or Kenya Kwanza had against the budget process, for example, or how devolution is being done in Kenya. So the citizens at the county level went beyond in my view, the expectations, and much more fundamentally, even including the opinion pollsters, because if you look at certain narratives that were painted across the country around which governors had upper hands, or which members of National Assembly, or which kind of MCAs had upper hands in certain counties against the provisional results that we are currently seeing, you can tell that the voters were not so much interested in what the pollsters were saying. They were looking at the individual against your profile in terms of service delivery and what that means for the next 5 years. So, and of course, the third thing is that politics around in Kenya is local. So what's happening at the local level will necessarily and automatically reflect on what's happening at the national level. But yes, there are provisional results, and we look forward to seeing what kind of data IEBC is going to be sharing with the nation. Can I add to that? Yes, Wanjiru. Just to say that and I totally agree with Kevin, and one thing that UDA appears to have gotten right is allowing, or rather Kenya Kwanza appears to have gotten right, is allowing its members to battle it out at the local election level, as opposed to pushing for single candidates. And so you've seen that in some of the counties, like we were talking about Murang'a, they've been able to just do a clean sweep. Of course, we expected that, but also pushing out any other candidates. Whereas we've seen with some of the ODM spots, some of the, for instance, the result in Homa Bay, or what has emerged from Homa Bay, you look and say some of the strongholds, you don't expect to see a contestation around the anointeds. Also in Nairobi, the contestation we are seeing at the gubernatorial level. This Nairobi's
traditionally quite a stronghold for Azimio, for Raila, but they may have gotten it wrong in not allowing a free nomination process. So one thing that Kenya Kwanza, I think, got right is saying, you know, you battle it out. The best will come on board. As long as you're under the wider umbrella, then they are able to paint more parts of the country. But again, if you look at the distribution of the Azimio counties, it's wider, maybe not as, it may not bring the numbers, but it is still wider, touching more parts of the country. Yeah, Wanjiru, let's stay with the voter turnout that you mentioned earlier on. And some people are arguing that that in itself was a vote of no confidence from the people. But when you say that the voters were not convinced, and yet we have both sides that fashioned themselves on what they thought were the issues at the time. One fashioned themselves towards the economy, the other one towards social accountability and integrity. Were those not the issues that the voters were looking for? Or when you say they were not convinced, is it that they were not convinced about the method under which they would achieve them? Or did they totally miss the point on what the voters thought were of importance at this point? In my view, and of course right now a lot of this is anecdotal, it's based on maybe conversations we have because we haven't done a poll, but even though some of the polls that were done towards the election were showing that yes, trust in the political leaders, track record of the political leaders. The issue that Yvonne mentioned, that we are really voting for the status quo that has refashioned itself, and we don't like what the status quo has done for us. But then also you look at the IEBC and the electoral process itself. There were questions around the procurement process. Yeah. So this calls into the legitimacy of the electoral process. You know, these are historical issues. You've got in fact, a supplier, a procurement process, and a provider of our electronic equipment that has been able to continue benefiting from. There was a very, you know, some of what was coming out in the media. It looks like this procurement is very biased towards some interests. Now, these kind of things settle in the minds of voters. And they say, well, so that means if I vote, it's not going to make a difference. And you've heard the youth saying that a lot. So the electoral process and the lack of accountability. But we also saw that Chapter 6 was essentially swept under the carpet when the EACC listed 241 ineligible leaders, and only 6 of those were disqualified for very many reasons. So voters then will sit there and say, well, I'm not interested in wash. I'm not interested in people who've been stealing public money. What am I going to do? So this has been a very conflicted election, very paradoxical, in that the economic agenda on both sides, by the way, not just UDA, Azimio also has a great economic agenda. They are focusing on agriculture. They are saying we want to link agriculture, small-scale farmers. We want to ensure that the informal sector is linked into this. It links into manufacturing. It links into the regional market so that you create opportunities, you build business, really build, create the economy. And of course, the UDA also have a very strong economic agenda. But despite that, what I think voters are saying is we don't trust you guys. And I think this election calls for a reflection on what have we missed. There's a step we missed. It's not enough to say, forget about the last 10 years of abject corruption, a trillion shillings possibly lost every year due to corruption. You know, it's not enough to say, forget that. We've got a new fancy message for you. We have to go back to where did we go wrong? How did we enact a constitution and then have a regime undertake the largest and most, rapacious forms of corruption ever seen in Kenya? How did that happen? Does it mean our constitution is wrong? Does it mean our process was wrong? So we need to go back to a genuine conversation. Otherwise, we are taking part in administrative processes and we are losing the people, particularly the youth. Yeah, and Kevin, there seems to be some kind of nonchalance when it comes to the youth in terms of taking part in this election. In fact, Yvonne was talking about it yesterday. Yeah. Even when the IEBC was looking to register voters, they missed the mark by a mile
but we could still see them attending rallies and all that. Yeah. So what did Kenyans miss at this particular point that made them feel that only when there's remuneration, alleged remuneration, then they show up, but when it's a civic duty, nobody cares? Largely, the response to that probably would be looking at government performance. And if you look at what the interesting perspectives from what a young person in the Republic of Kenya would be looking for from government, the answer would be probably either a job or an opportunity to get a job or ease of doing business. So coupled with COVID-19 and how the government responded to COVID-19 against the mega job losses around, of course it was a global issue, but particularly and specifically in our country, the government looked quite irresponsible in terms of opening up spaces for young people. Of course, we have a number of young people who are innovative in their own ways, and they came up with their own things that they thought would respond to either them getting jobs or helping communities, societies to deal with COVID-19. But largely, if you ask young people out there, what is it that would make you wake up early in the morning to go and vote for a government? They will tell you it's an opportunity to get a job or an ease of doing business for me if I am a young entrepreneur. Now, for the Jubilee government, including the president and his deputy, they have not been able to do that for the young people. And to the extent that one of them is running for office is not as encouraging. It's not as exciting. And you could see that from the messaging around the political rallies, where somebody says, we promised you stadia. The other one will ask you, where are they? Somebody says, we said we'd give you 500,000 jobs every year. The other party would ask, where are those jobs? And then there's never a response. So young people are looking at this and they're saying, where is this solution? Of course, Trevor, you know that out of the numbers that you're mentioning, out of the 22.1 million registered voters as at February this year, there were about 39.54% of youth who registered to vote, which was a 5.74 decline from 2017. So within the 5 years, there is a trend, as Wanjiru said, that as the general populace, the general voters are looking at what is it that would excite them. The youth are also interested in picking small bits and pieces of what would make them want to support a government. And if we're not so serious about responding to that youth question, over time we will see this apathy, this kind of disinterest, even in not just elections, but even in accountability and aspects that make citizens want to participate, even in governance issues. Public participation, we'll be seeing elderly, because in this election, if you look at the numbers, 39.54 against 22 million, and then you have a turnout of about 12 million. It means that 8.8, almost 9 million young people slept. They never woke up to go and vote. And that's partly why, from statistics and what we see already, the elders were even being carried by the same young people and being taken to polling stations. We don't see that excitement among the youth now to want to come and be part and parcel of, of governance and leadership. And if we don't do something to excite these young people, amidst all the promises by government, affirmative action funds, KISII Mtaani was brought back by the president just ahead, about 3 months to the election, to more or less try and seal off young people from being used by political parties, and also to help them see that government is responding to the need of them putting some money into their pockets. But that never responded to the question around why would young people be interested. So overall, we have to, as a country, we have to get back and ask ourselves, how will we be able to make the almost 50 out of the 54 million Kenyans to be excited about leadership, about governance, and even want to run for office? If you look at the statistics right from the gubernatorial level, because we have done a bit of that, the number of young people who vied for those positions beyond the party primaries is not as encouraging. All the way to MCAs. Of course, MCAs are quite a number, but it's given that because of what it takes to run for office in this country, resource-wise, the sphere or the area of campaigns, not so many young people would want to go up to the levels beyond MCAs. So this election has given us a number of questions that would help us reflect on as a country in terms of exciting the young people to want to be active participants in leadership and governance issues. Yeah. Wanjiru, is that something that will change the trajectory that we seem to be shooting in the dark here around? Because you see, would you say that there's no
options? Because in this election, there were the leaders that some may perceive that have been there for long. There's literally a man of cloth there. Yeah. So what are they looking for? Yeah, yes, what are the voters looking for? Well, I'll answer, maybe just pick up something that came to my mind when you were talking about the size of the campaigns, the money spent, versus the voter turnout. And the word reparations comes to mind because I was talking to some young people and they said, yes, we'll go to the campaigns, we'll do whatever, some get social media jobs and they'll mobilize. And they say, that's our reparations because this is our money. Yeah. These people haven't given us work, but it doesn't mean I'll vote for them. It doesn't mean I'll vote at all. So unfortunately, that transactional politics is, or maybe we could say that transactional politics is not working. And the political leaders may also now come to recognize their ability to buy the vote is falling, is diminishing, and that's a loss-making enterprise. But what are young people looking for? I think this is not an easy question to answer, but I do think we missed a step. The Agenda 4 was about dealing with historical issues. And, you know, those had to do with land, those had to do with human rights violations and other forms of injustice. When we enacted the Constitution, we forgot the Agenda 4. The Truth and Justice Commission report, the Dongo Land Commission report was set aside because the administration of Jubilee, and you know, these are the paradoxes, had no interest in implementing that agenda. You've seen land titles being dished out, you've seen digitization happening, but the issues of justice, social justice, human rights have not been addressed. So I think other forms of injustice have been then meted out onto the youth, as Kevin is saying. We are a middle-income country that is growing, GDP growth of 5.6% thereabout, but we're not creating jobs. People have gotten poorer. And of course now with COVID and then the war,
Thank you, Ninga Melodies Band. Thank you for your support. And without taking a lot of time, allow me to welcome Wazalendo singers who will give us one song, and thereafter Kwaya Mtakatifu Kizito from Tanzania. Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yupale, na ndege wa anga. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yupale, na ndege wa anga. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Kenya yangu, nitaijenga, maisha ni mwangu. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Nitaijenga, maisha ni mwangu. Nitaijenga, maisha ni mwangu. Let's give them a hand of applause. A better hand of applause. Wazalendo singers
Kenya nchi yangu nitaitukuza milele. We now welcome our guest choir from Tanzania. Let's give them a hand of applause. Kwaya Mtakatifu Kizito.
Thank you very much. We are very proud of you. When Kenya is peaceful, Tanzania is peaceful, and the vice versa. Thank you. Allow me to welcome Right Reverend John Obala Owa of Kenya Conference of Catholic Bishops to come with his team and give their statement. The chairman of IEBC, Mr. Wafula Chebukati, the commissioners, fellow religious leaders, ladies and gentlemen, brothers and sisters who have come to pray with us following a peaceful election day. We wish to thank Kenyans for voting peacefully and to give a brief message of hope. We, the religious leaders, take this moment to deeply thank all Kenyans for heeding our call and voting peacefully during the polls held today, August 9th, 2022. This manifestation of political and social responsibility is commendable, knowing that God appreciates those who keep peace, as we read in Matthew chapter 5, verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. We thank God that the whole process has so far been encouraging. As we start receiving results from various polling stations, we have the following points to reflect on together. First, voting process. Throughout the day, we received reports from more than 3,000 observers spread across the country. These reports indicate that although there were some logistical and technological hitches, polling progressed well in most of the stations. We commend the Independent Electoral and Boundaries Commission for putting in place a structure to ensure efficiency in the process. We are, however, concerned that elections were suspended in some parts of the country. We urge the voters and candidates in the affected areas to remain peaceful and patient as they await the opportunity to vote for their leaders, which the IEBC has announced will be done soonest possible. 2. Counting and tallying. Following the closure of polling stations across the country, the electoral process has now shifted to counting and tallying of the votes. We call upon all the IEBC officials, agents of political parties and candidates, and all others involved in the process to exercise the highest possible levels of transparency, accountability, and accuracy. It will be an affront to Kenyans if the ballots they cast so faithfully are miscounted. Whereas the IEBC is constitutionally mandated to declare results, other actors have been allowed to undertake parallel tallying. We ask all who do so and broadcast their findings to continually inform their audiences that such results are provisional. This is to ensure that mistakes made by specific institutions do not mislead the public.
dealing with results. Constitutional democracies such as Kenya are premised on competitive elections which produce winners and losers. We therefore call upon all candidates, supporters, and commentators to carefully consider their words and actions in response to the results that are announced. Recognizing that every Kenyan has a role to play in the betterment of our society, we encourage both winners and losers to accept the will of the people. As provided for in law, any candidate or Kenyan who is dissatisfied with the results may seek legal redress. No one should incite Kenyans to engage in violence on account of the election results. Let us remember the word of God recorded in first letter of Peter, chapter 3, verses 10 to 11. Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. He must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Religious leaders and institutions remain available to provide pastoral care, support, and counseling to all the candidates and supporters. 4, uphold peace and national cohesion. The peace witnessed across the country today is a positive sign of hope for all Kenyans. We encourage all actors and stakeholders to act responsibly and at all times endeavor to preserve peace and national cohesion. The individual aspiration for leadership by any person should not put the lives of Kenyans at risk. In conclusion, we commend the millions of Kenyans who turned out to vote today. We have exercised our constitutional and civil duty. Let us continue upholding peace and responsible character in line with the prayer we make through our national anthem. O God of all creation, bless this, our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace, and liberty. Plenty be found within our borders. God bless our beloved country, Kenya. God bless you all. This message, signed on this 9th day of August 2022, at Donum Dei Karen, where we met, is signed by Reverend Canon Chris Kinyanjui on behalf of National Council of Churches of Kenya, and Right Reverend John Obala Owa on behalf of Kenya Conference of Catholic Bishops. Blessed evening. Thank you very much, Right Reverend Obala, and the entire KCCB team and NCCK team for coming again to be with us and to pray with us and to preach the word of peace to all Kenyans all over the world. Allow me to invite Kwaya Mtakatifu Kizito
to just give us a number as we welcome the chairman of IBC, Mr. Wafula Chebukati, to come and officially commission the results transmission management phase. Thank you. To do